So now we are not having the slides. So let's discuss it on the PDF format, okay? So first, we are talking about repo rate. So తెలుగులో దీన్ని వడ్డీ రేట్ అంటారు. మీకు ఐడియా ఉంటుంది. పాత వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది, కొత్త వాళ్ళకి ఐడియా ఉండదు, అంతే డిఫరెన్స్. సో రెపో రేట్ అంటే ఏంది? ఆర్బీఐ, ఓకే, ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది? బ్యాంక్స్ కానీ లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఏమి ఇస్తుంది? లోన్లు ఇస్తుంది కదా. ఎస్ సార్, లోన్లు ఇస్తుంది. సో ఆబ్వియస్లీ లోన్ ఇస్తుంది కాబట్టి దాని మీద వడ్డీ కూడా కలెక్ట్ చేస్తారు. ఆ వడ్డీని ఏమంటారు మనము? రెపో రేట్ అంటాం. దట్ ఇస్ కాల్డ్ as which rate? రెపో రేట్. ఇంత సింపుల్ గా ఉంటుంది ఇది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as రీపర్చేసింగ్ అగ్రిమెంట్ అంటారు. ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే అప్పు ఊరికి ఇవ్వరు కదా. యూ హావ్ టు కీప్ ద కొలేటరల్. హీర్ ఆల్సో జనరల్ ద కొలేటరల్ ఈస్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి అనమాట. సో గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ ద కొలేటరల్. సో ఒకసారి గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ పెట్టిన తర్వాత మేము ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఒక అగ్రిమెంట్ డేట్ ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రీపర్చేస్ దెమ్ బ్యాక్ అని బ్యాంక్స్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ పెడతాయి అనమాట ఆర్బీఐ దగ్గర. సో ఇంత టెక్నికల్ వచ్చేసి ఎనీవే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఇన్ ద ఎకనామిక్స్. సో సింపుల్ గుర్తు పెట్టుకోండి. సో బ్యాంక్ ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఏం చేసిందంటే ఆర్బీఐ ఈస్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్ ద రెపో రేట్ తగ్గించింది అనమాట. బై 0.25 బేసిస్ పాయింట్స్ తగ్గించింది అనమాట. సో అంటే ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ గా వడ్డీ రేట్కి ఎంత వచ్చిందంటే 6.25% కి మనకి వడ్డీ రేట్ వచ్చింది. అవునా కదా. సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్? సో ఇప్పుడు ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్ తగ్గిస్తే మనకేం లాభం, పెంచితే మనకేంటి లాభం? సో ఇప్పుడు తగ్గించారు కాబట్టి ఫస్ట్ వి డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ ఇస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఎకనామీ. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నౌ ఆర్బీఐ ఇస్ గివింగ్ లోన్స్ టు ద బ్యాంక్స్ విత్ లెస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. ఇంతకుముందు ఎంత ఉంది? అరౌండ్ 6.5%. Now it became how much percent? 6.25%. So obviously it encourages the banks to take loan from whom? RBI. So RBI నుంచి లోన్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు అనమాట. సో వన్స్ దే టేక్ లోన్ ఫ్రమ్ RBI and the banks will give these loans to whom? ఎవరికి ఇస్తారు లోన్స్? either to the companies or to the people, common people, like for house loan, bike, car loans. So obviously that the banks will try to give this extra money with less interest rate to the customers or to the people. So either they can give the loan to any companies or to the people, they will give the loan funds. So now these people will get the loan for less amount of interest rate. సో వాళ్ళకి తక్కువ వడ్డీకి డబ్బులు దొరుకుతాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కార్ లోన్ తీసుకోవాలనుకోండి. సో ఆబ్వియస్లీ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద కార్ లోన్ ఎట్ ద చీపర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ బికాస్ ఆర్బీఐ ఏం తగ్గించింది? వడ్డీ తగ్గించింది కాబట్టి బ్యాంక్స్ ఆల్సో విల్ డూ ద సేమ్ థింగ్. దట్ ఇస్ కాల్డ్ as ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ అంటారు దాన్ని. దెర్ ఇస్ ఎ టర్మ్ ఫర్ దట్. దట్ ఇస్ కాల్డ్ as ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ. సో వెన్ ఎవర్ ఆర్బీఐ డిక్రీజ్ ద రెపో రేట్, then obviously that repo rate should be transferred to the customers as well. So banks will transfer that less interest rate to the customer. అప్పుడు పీపుల్ ఏం చేస్తారు? అది తక్కువ వడ్డీకి డబ్బులు దొరుకుతుంది కదా అని చెప్పేసి అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా కొనేస్తుంటారు మన వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఐఫోన్ కావాలి, అబ్బో తక్కువ దిల్ టేక్ పర్సనల్ లోన్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది ఇంతకుముందు. సో నౌ దిల్ గెట్ విత్ లెస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. సో బై కార్, ఫోన్స్, దే గో ఫర్ హౌస్, ఓకే, హోమ్ లోన్స్ ఇస్తారు. So companies also will take the loan. They will start more investments by taking the money from the banks. అంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఎకనామీలో ఏం జరుగుతుంది? What the change that you can sense in the economy? In the economy, money supply increases. ఏం పెరుగుతుంది? Money supply పెరుగుతుంది. So when money supply increases, what will happen? Demand increases. When demand increases, what happens? చెప్పండి. You have to increase the production also. So when production increases, what about your GDP? GDP also increases. Now the thing is, what made RBI to decrease the interest rate? Anybody? ఎందుకు ఇప్పుడు RBI ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గించింది? ఎందుకంటే కొత్త RBI గవర్నర్ వచ్చాడు కాబట్టి. That is the answer. Yeah, ఒక కొత్త RBI గవర్నర్ వచ్చారు మనకి. Anyway, that is not the reason. The reason is సింప్లీ ఇండియాలో ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ ఈస్ వెరీ లెస్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇన్ఫ్లేషన్ ఈస్ అండర్ కంట్రోల్. సో అకార్డింగ్ టు ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ వాట్ షుడ్ బి ద రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ? అంటే మన భారతదేశంలో ఈ ద్రవ్యోల్బణం ఎంత రేంజ్ లో ఉండాలి? హౌ మచ్ పర్సెంట్ ద రేట్?
ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్, ఆల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎస్ఎస్సి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. ఏదో కథ విన్నట్టు వింటున్నారు కానీ బట్ యూ లాస్ట్ దిస్ ఇన్ ఎగ్జామ్. 4 ± 2 అంటే వాట్ ఇస్ ద మినిమం? 2%. వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం? 6%. ఎప్పుడైనా సరే ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చేసి మనకి 2 to 6% మధ్యలో ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ అండర్ కంట్రోల్. సో వెన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ అండర్ కంట్రోల్, జనరల్లీ ఆర్బీఐ డిక్రీజెస్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, అదే రెపో రేట్ ని తగ్గిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుమారో దేర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉందనుకోండి. ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్, అగైన్ యూ స్టడీ ఇన్ ద ఎకనామిక్స్ క్లాస్, బట్ యాజ్ ఆఫ్ రిమెంబర్, అంటే ధరలు పెరిగినాయి అనుకోండి. సో వాట్ గవర్నమెంట్ ట్రై టు డూ? గవర్నమెంట్ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద మనీ సప్లై. అంటే ప్రజల చేతులకు డబ్బులు రాకూడదు. డబ్బులు రాకూడదు అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి? వడ్డీ రేట్ పెంచాలి. వీడు భయపడి లోన్ తీసుకోడు. వెన్ యూ ఇంక్రీజ్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్, ఆబ్వియస్లీ పీపుల్ విల్ నాట్ టేక్ ద లోన్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్స్. దేర్ బై మనీ సప్లై decreases. Thereby controls demand. When demand is controlled, obviously inflation can be controlled. అంటే ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుందంటే డిపెండ్ అపాన్ ద ఇన్ఫ్లేషన్, అంటే ఇండియాలో ఉన్న ఇన్ఫ్లేషన్ బట్టి వడ్డీ రేట్ తగ్గించాలా పెంచాలా అనే ఒక డిసిషన్ తీసుకుంటుంది అనమాట. సో రీసెంట్గా ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ అండర్ ద కంట్రోల్. మీ అందరూ తెలుసు ఇన్ఫ్లేషన్ ఎందుకు కంట్రోల్లో ఉంటుంది అంటే, టెల్ మీ ఎనీబడి వాట్ ద డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు కంట్రోలింగ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్? ధరలు పెంచకుండా, ధరలు పెరగకుండా ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటారో? What are the different factors responsible for the inflation? Production. Okay. Production depends on demand. Okay, good. Demand depends on amount of money you are having. Amount of money in your hand depends on your income. Your income depends on whether you're having job or not, first thing. For example, in India there are no proper monsoon. India drought ఉంది అనుకోండి, obviously production తగ్గిపోతుంది కదా. When production decreases, obviously inflation increases. There is economic recession is going on. అందరినీ జాబ్ నుంచి పీకేస్తున్నారు అనుకోండి. They are giving all pink slips to the software people. So obviously what about the demand? Falls. And when unemployment increases, obviously demand also falls. When demand falls, obviously inflation also falls. But that is not good sign of a country. ఇండియా లాంటి దేశంలో ఎప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ ఉండాలి. ఇన్ఫ్లేషన్ లేకపోతే ఇండియాలో చాలా అనర్థాలు జరుగుతాయి. కానీ ఎక్కువ ఉండకూడదు ఇన్ఫ్లేషన్. ఇన్ఫ్లేషన్ షుడ్ బి బిట్వీన్, నేను చెప్పట్లేదు, ఆర్బీఐ చెప్తాను కదా, 2 to 6%. 6 కన్నా పైన అనుకోండి, నౌ ఆర్బీఐ హ్యాస్ టు టేక్ ద మెజర్స్ టు డిక్రీజ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ బిలో 6. 2 కన్నా తక్కువ ఉంది అనుకోండి, అగైన్ ఆర్బీఐ హ్యాస్ టు టేక్ ద మెజర్స్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ ఇఫ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ గోస్ బిలో 2. అంటే 2 కన్నా తక్కువ పోయిన ఆర్బీఐ మెజర్స్ తీసుకుంటుంది, 6 కన్నా ఎక్కువ ఆర్బీఐ మెజర్స్ తీసుకుంటుంది. మొత్తానికి మధ్యలో పెట్టాలి 2 to 6%. So again in detail we are going to discuss in the inflation topic, but this is more than sufficient. So ఇక్కడ exam కి ఏమేమి ఇంపార్టెంట్, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఆర్బీఐస్ మానిటరీ ప్లానింగ్ కమిటీ, ఎంపీసీ కదా. సో దీంట్లో ఎంతమంది ఉంటారు? మొత్తం 6 members ఉంటారు. There are 6 members in this committee. మానిటరీ పాలసీ కమిటీ మనకి 6 members ఉంటారు. 3 from the government and 3 from the బ్యాంక్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఆర్బీఐ. ముగ్గురేమో గవర్నమెంట్ తరఫున ఉంటారు, ఇందులో 6 members ఉంటారు. ముగ్గురేమో గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి ఉంటారు, 3 members ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ 3 members ఫ్రమ్ ద ఆర్బీఐ. అందులో ఒక ఆయన ఉంటాడు, దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ఆర్బీఐ గవర్నర్. ఈ ముగ్గురులో ఒక ఆర్బీఐ గవర్నర్ కూడా ఉంటారు. సో అందరు కలిసి డిసిషన్ తీసుకుంటారు వెదర్ టు డిక్రీజ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ వెదర్ టు డిక్రీజ్ ద రెపో రేట్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ద రెపో రేట్ అని. ఇది సింపుల్ గా మనకి తెలుసు. సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఈస్ కట్ బై హౌ మెనీ పాయింట్స్? 25 basis points. సో వాట్ ఇస్ ద ప్రెసెంట్ రెపో రేట్? 6.25 అన్నమాట. సో దీనికి తగ్గట్టు ఈవెన్ బ్యాంక్స్ ఆల్సో హ్యాస్ టు డిక్రీజ్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్. ఒకవేళ బ్యాంక్ తగ్గించకపోతే, ఆర్బీఐ తగ్గించింది నాకు డబ్బులు ఊరికే వస్తాయి, తక్కువ వడ్డీకి ఇస్తాయి. బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ డిక్రీజింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్బీఐ ఎవరికి లోన్ ఇచ్చింది? బ్యాంక్స్కి ఇచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు ఎక్కువ రేట్కి వస్తుందో తక్కువ రేట్కి వస్తుందా? వడ్డీ రేట్కి తక్కువ వడ్డీ రేట్కి ఇస్తుంది. కానీ బ్యాంక్స్ మాత్రం కస్టమర్స్కి సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెడుతుంది అనమాట. కస్టమర్స్కి దే ఆర్ చార్జింగ్ ద సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. అప్పుడు బ్యాంక్స్ ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా. సింపుల్ లాజిక్ కదా. బ్యాంక్ ఎలా పనిచేస్తుంది? దట్స్ హౌ ద బ్యాంక్ విల్ వర్క్ కదా. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆర్బీఐ నుంచి ఏమో బ్యాంక్స్ కి తక్కువ రేట్ డబ్బులు వస్తాయి. సో బ్యాంక్స్ ఆర్ గెటింగ్ మనీ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ ఎట్ ద లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్. వెన్ ద బ్యాంక్స్ ఆర్ నాట్ డిక్రీజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్, then that is called as non-transmission of monetary policy. Then RBI will take the measures. తగ్గించాలి, కంపల్సరీ తగ్గించకపోతే
RBI తన ప్రొడా చూపిస్తుంది అనమాట. సో దెన్ RBI will even punish the banks by putting some fines and restrictions as well. ఇది కాకుండా ఇంకా ఏం చెప్పిందంటే RBI's monetary policy committee next year, that is financial year 25-26కి growth rate is around 6.7% అని కూడా చెప్పింది. సో దట్స్ ఎస్టిమేషన్. సో ultimate outcome depends upon various factors. మీ అందరూ ట్రంప్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ట్రంప్ రాగానే టారిఫ్స్ చేస్తాను, ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ రెసిప్రోకల్ టారిఫ్స్ ఆన్ ఇండియా. రెసిప్రోకల్ టారిఫ్ అంటే నువ్వు నా మీద ఎంత టారిఫ్ వేస్తావో నేను కూడా నీ మీద అంతే టారిఫ్ వేస్తా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెసిప్రోకల్ టారిఫ్స్. సో రీసెంట్లీ ఇండియా, మోడీ వెంట్ టు ద USA. ఐడియా ఉంది కదా మీకు. సో అక్కడ ట్రంప్ కలుసుకున్నాడు, మస్కుని కలుసుకున్నాడు. సో వెన్ దే హ్యాడ్ ఎ డిస్కషన్, సో ఏం చెప్పాడు ఏమో తెలియదు కానీ ఫైనల్లీ ఇండియా ఆల్సో అగ్రీడ్ టు డిక్రీజ్ the tariffs on some items, like for example electric vehicles. So now there is a saying that electric vehicles మీద తక్కువగా మనకి టారిఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి now Elon Musk is going to establish Tesla in India, establish చేస్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, that aspect. సో ఇంకా మనకి అవుట్కమ్ వస్తుందండి, ఏమేమి తీసుకున్నారు ఏంటి అని. బట్ SSC పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్? ఓన్లీ రెపో రేట్ డెఫినేషన్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ రెపో రేట్? వాట్ ఈస్ RBI's monetary policy committee? 6 members ఉంటారు, 3 from government and 3 from the RBI. And what is the main function of monetary policy committee? To control inflation between 2 to 6%. To keep that inflation target, that is called as inflation targeting antaru. A inflation 2 to 6% pettadaniki RBI will take various measures like increasing or decreasing the rates anamata. Next one. The next important is most important idi. Finally India achieved 100 gigawatt of solar power capacity. Chala important. ఎందుకు ఇండియాకి సోలార్ పవర్ చాలా ఇంపార్టెంట్? ఎనీబడి కెన్ టెల్ మీ వై సోలార్ ఎనర్జీ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇండియా? ఎందుకు? ఎక్కువ ఎండ ఉంటుంది కాబట్టి ఇండియాలో, అంతే కదా. సో obviously what you said is correct, because in India we are having more than 300+ days of sunshine. మంచిగా నెత్తిన సూర్యుడు ఉంటాడు అనమాట. So కాబట్టి you're having lot of sunny days, more than 300+ of sun days ఉన్నాయి కాబట్టి you can produce solar energy. Very good. You can produce solar energy because you know that most 80% of the oil needs or energy demand is met by import. So import of petroleum or crude oil, import of coal. So 80% of the energy is by imports. So when you are importing something, what is the biggest problem? Foreign exchange. మీరు డాలర్స్ ఇచ్చి కొనుక్కోవాలి, వాళ్ళు ఊరికి ఇవ్వరు కదా. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద డాలర్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బై ఇట్. సో యూఆర్ గివింగ్ వాట్? ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్. సో అన్నెసెసరీ యూ ఆర్ గివింగ్ ద ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ టు దిస్ ఇంపోర్ట్స్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే యూ కెన్ యూజ్ దట్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్, ఫర్ ద అదర్ పర్పస్ లైక్ టెక్నాలజీ. యూ కెన్ బ్రింగ్ టెక్నాలజీ టు ఇండియా. సో వన్స్ యూ స్టార్టెడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎనర్జీ త్రూ సోలార్, ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్సీ తగ్గుతుంది. సో ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్సీ విల్ డిక్రీజ్. ఆబ్వియస్లీ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ increase. Then that you can use that foreign exchange for buying technology from other countries or imparting some skill or innovation or colleges in the country. So chala panlu chesukochu anamata danto. That is the main advantage. So first advantage endi? India import bill taggutundi, number 1. Number 2, India will become the self sufficient in energy. Manam vere valla meeda depend avvalsina avasaram ledu. Will become what? Self sufficient. Third one, generally solar energy is the renewable energy, so it is quite eco-friendly because you are burning coal or petrol, it causes a lot of pollution. And India lo pollution means India is pollution is India. Mendaru telisindi adanta. Ippudu chudandi, if you want to check at present Hyderabad, Ashok Nagar, the air quality 120 కంటే తక్కువ ఉండదు. Now you can check right now. 120 is bad. అంటే మీకు ఆరెంజ్ కలర్ ఉంటుంది 120 అంటే. ఓకే, ఇఫ్ యూ గో టు US and all, there is only 20 ఉంటుంది అక్కడ. అంటే పర్టికులర్ మ్యాటర్ అవన్నీ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అక్కడ, మనకంటే గాల్లోనే ఉంటాయి అనమాట పర్టికులర్ మ్యాటర్ అవన్నీ. సార్, సో పొల్యూషన్ మనం తగ్గించవచ్చు అనమాట. దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద అనదర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ. సార్, సో దిస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అనమాట. సో దానికోసం వచ్చేసి నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. రేపుటే టార్గెట్, ఈ టార్గెట్ ఏంటంటే దే వాంట్ టు అచీవ్ వాట్? 100 gigawatt ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ. ఫైనల్ అచీవ్ చేశారా లేదా? యా, ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ దట్ యాజ్ వెల్. సో బై 2025 అట్లీస్ట్ ఇప్పటికన్నా మనము వి అచీవ్డ్ 100 gigawatt ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ.
So this is your like economics and environment point of view, but we have to discuss science behind the solar energy. That is also very, very, very important. You can expect a question from that. So first previous questions, almost all I'm asking the previous questions. Anybody can tell me what is the principle behind the photovoltaic cell? The cells that we use is called as photovoltaic cells అంటారా? తెలుసు కదా మీకు అందరికీ? ఎప్పుడైనా మీరు ఇంట్లో ఒక సోలార్ ప్యానల్ చూస్తే మీరు ఒక సోలార్ ఫ్రేమ్ ఉంటుంది అందులో. You have a solar frame. In this solar frame, you have one photovoltaic cells ఉంటాయి. ఇలా cells ఉంటాయి. ఐడియా ఉందా? Anybody can tell me each cell produce how much of energy? 0.5 volt. 0.5 volt of energy is produced by each cell. For example, anybody 30 volt energy produce చేయాలంటే how many cells that a frame should have? If I want to produce 30 watt of energy, how many photovoltaic cells in that solar frame should have? 60 ఉండాలన్నమాట. అవునా కదా? So ఈ photovoltaic cells, what is the main principle behind the photovoltaic cell? This photovoltaic cell will convert which energy into which energy? It converts our solar energy into very good energy. Very good energy. That is what? Electrical energy. How? Anybody? How this photovoltaic cell will convert the solar energy into electrical energy? Anybody? What's the principle behind that? For which ancient got Nobel Prize? Raman effect. Photoelectric effect. It is also called as photovoltaic effect. Photoelectric effect. So for the photoelectric effect only, Einstein got Nobel Prize. Chala important. Andhra anukuntaru Einstein got Nobel Prize because of E equal to mc square. A equation question antara. So general Nobel Prize ravalante condition untundi. That is the innovation should help the people on the larger scale. ఏదైనా మీరు ఒక ఇన్నోవేషన్ చేస్తే అది చాలా మంది ప్రజలకు ఉపయోగపడాలి. దట్ వన్ ఆఫ్ ద క్లాజ్ అనమాట. సో ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ ఎంత మందికి ఉపయోగపడుతుందో మనకు తెలియదు కానీ బట్ డెఫినెట్లీ photoelectric effect helped a lot of people. That is the reason they got Nobel Prize. What happened? That's the reason they got a Nobel Prize. సరే ఇంకా కొంచెం డెప్త్ డిస్కస్ చేద్దాం దీంట్లో. మీరు ఎప్పుడన్నా కనుక ఈ photovoltaic సెల్ చూస్తే here you have 3 layers. పైన ఒక లేయర్ ఉంటుంది, మధ్యలో ఒక లేయర్ ఉంటుంది, కింద ఒక లేయర్ ఉంటుంది. Top is called as P type. This one is called as N type. In between we have PN junction diode. So P లో వచ్చేసి మీకు ఎక్కువ ఏముంటాయి? ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ ఎక్కువ ఏముంటాయి? మనకి హోల్స్ ఉంటాయి. అవునా కదా? So in between we are going to use a semiconductor that is called as what? Silicon. So because once the electron started moving towards N type, whereas the hole started moving towards the P type, it's create a neutral layer at the center. ఏం క్రియేట్ అవుతుంది? Neutral layer. So atoms are neutral. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే sun rays, that is photons, small packets of solar energy that falls on the neutral atoms. When it falls on the neutral atom, now the electron will eject from the outermost layer and start moving. That movement of electron is called as current. That is called as current. That's how the photoelectric effect will work in the solar cells or photovoltaic cell. అర్థమైనా అర్థం కాలేదు? అర్థమైనా అర్థం కాకుండా ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్? photoelectric effect. Who invented? Einstein. So what is the metal used in the, what is the elements used in the photovoltaic cells? Semiconductors, like a silicon. Okay, E P layer, N layer, okay, then all we'll discuss again in physics. So మనకి P layer ఉంటుంది, ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, then N layer ఉంటుంది, మనకి ఎక్కువ హోల్స్ ఉంటాయి. Then obviously movement of electrons takes place towards N, holes also move towards P. మన మధ్యలో degeneration layer ఫామ్ అవుతుంది, వెరీ హ్యావీ న్యూట్రల్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి అక్కడ. ఆ న్యూట్రల్ ఆటమ్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రాన్ స్టార్ట్ మూవింగ్. దట్ ఇస్ కాల్డ్ as photoelectric effect. This is the science behind that aspect. Now ఇప్పుడు ఇండియా ఇంతటితో హ్యాపీగా లేదండి. ఇండియా డోంట్ వాంట్ అచీవ్ 100 gigawatt. వాట్ ఇస్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ ఇండియా? ఇది ఒకటి SSC ఎగ్జామ్, ఎనీ ఎగ్జామ్ దే లాస్ట్ మీ. హౌ మచ్ దే వాంట్? 500 gigawatt. ఎప్పటికి? By 2030. That is non-fossil fuel energy based capacity ఎంత ఉండాలి? 5 gigawatt by 2030. Actually ఇండియా ఇలాంటి టార్గెట్స్ ఎందుకు పెట్టిందంటే, మెయిన్లీ ఇండియా హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ బైండింగ్ టార్గెట్స్ టువర్డ్స్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఇండియా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద global leaders in protecting the environment anamata. So they thought that solar energy is the best energy so that we can protect our
environment, and we can achieve the global environmental targets. ప్రతి దేశానికి కొన్ని టార్గెట్స్ ఉంటాయి అనమాట. మేము ఇంత పొల్యూషన్ చేయకూడదు, సో పొల్యూషన్ చేయకుండా ఉండాలి అంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అవి సోలార్ అంటే వీ హ్యావింగ్ సమ్ టార్గెట్స్ అనమాట. సరే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, వాట్ ఈస్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్? రిమెంబర్, అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ, solar forms 47% of the total renewable capacity. That number is very important. అంటే మొత్తం renewable energy sources లో solar itself is around half of the percent. Remaining are, what are remaining renewable energy sources ఏంటివి apart from solar? Very good. First ఇప్పుడు మనకి టాప్ లో ఏముంటుంది మనకి? Solar, then followed by wind. Very good. Then followed by hydro, then followed by biomass. ఇవన్నీ కూడా మనకి దేని కిందకి వస్తాయి? రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కిందకి వస్తాయి అనమాట. ఆబ్వియస్లీ దెన్ ఫర్ tidal energy and all, you require lot of technologies required for that. So in India we are not using that much. Now in terms of state wise, which state is the largest producer of solar energy as of now 2025? Rajasthan. ఎందుకంటే రాజస్థాన్ మొత్తం ఎడారి ఉంటుంది, ఎండ ఉంటుంది, క్లౌడ్స్ ఉండవు, ఏముండవు, వర్షాలు ఉండవు, ఏముండవు, కాబట్టి గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ solar energy can be produced. Then followed by Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra and Madhya Pradesh. These are the top 5. Any exam, either you are writing groups or SSC or RRB, they will either ask directly which is the largest producer of solar energy, or they may ask the increasing decreasing order. ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ ఇచ్చినప్పుడు చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. అందరూ రాజస్థాన్ ఉంటుంది, కానీ రాజస్థాన్ 3 ఆప్షన్స్ లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ సెకండ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అసలు యాక్చువల్లీ. వాట్ ఆఫ్టర్ రాజస్థాన్? యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వాట్? గుజరాత్, దెన్ ఫాలోడ్ బై తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర అండ్ Madhya Pradesh. So if you are anybody writing groups examination, try to remember all 5. Okay, now next one. Cabinet ఏం చేసిందంటే recently they took a decision regarding the extension of tenure of National Commission for Safai Karmacharis. Anybody can tell me who is that Safai Karmachari? Who is Safai Karmacharis? Safai Karmachari, in the name itself is self-explanatory. Those persons we call them as manual scavenging. Okay, those who do the manual scavenging, they are called as what? Safai Karmacharis. The problem in India is till today also there is many places still we are having manual scavenging is there. అంటే మీ అందరూ చూస్తూ ఉంటారు కదా, people will come, they will take out the waste from the drainage. ఇక్కడ మీకు డ్రైనేజ్ ఉంటుంది అనుకోండి, people will enter into the drainage and they will take out the drainage. They will go to the septic tanks, take out that waste from the septic tanks. So literally they are going to clean the dirt created by the society. But the problem is, so whenever you are going this, for example, when you are going into this drainage, so inside there is a gas. Which gas in drainage? There are this kind of questions in SSC, methane gas. So because of methane gas, many people die inside by suffocation also. In India also still people are dying because of that. So, but if you see the total Safai Karmacharis in India, 90% of Safai Karmacharis are from SC caste, SC community, scheduled caste community. And economically, socially, they are very, very backward. So to bring them up and to avoid manual scavenging, and you want to bring the machinery into that, even there is a commission that is formed, and that commission is called as which commission? National Commission for Safai Karmacharis. So epudu form ayindi? Year point for SSC, put star mark 1994. Kali chattam eppudu end ayipindi? 2004. So now the cabinet is extending their tenure for every 3 years. Now also the cabinet extended tenure for next 3 years. Malli oka 3 years ni tenure ni extend చేస్తున్నమాట. So till next 3 years again you have a National Commission for Safai Karmacharis. ఏమన్నా అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్సీ ఎట్లుంటుందో, నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్టీ ఉంటుంది, నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్, నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైనారిటీస్, అలా అని ఒక కమిషన్ ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ సఫై కర్మచారి. ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కాదండి, ఇది ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీ, ఒక చట్టం ద్వారా తయారు చేశారు. కానీ ఆ చట్టం కూడా 2004 లో పోయింది. అంటే ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కాదు, స్టాట్యూటరీ బాడీ కాదు, అంటే చట్టం ద్వారా చేసిన కూడా కాదు ఇది. దిస్ ఇస్ ద బాడీ నాట్ క్రియేటెడ్ బై ద యాక్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ స్టాట్యూటరీ బాడీ. అంటే కేవలం ఇది ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. అందుకే క్యాబినెట్ ఏం చేస్తుంది? బికాస్ ఇట్ ఇస్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ, క్యాబినెట్ ఈస్ నౌ హ్యావ్ ద అథారిటీ టు ఎక్స్టెండ్ ద టైం పీరియడ్ ఫర్ ఎవ్రీ 3 years. అది చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఇది కాంటెక్స్ట్. వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ సఫై కర్మచారీస్? ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, టు అబ్రింగ్ వాటర్, టు అబ్రింగ్ SC communities who are mainly in the manual scavenging, both economical as well as
socially, and also to remove what? Manual scavenging, and to increase the dignity of life. Our dignity of the pensionary commission is the So right now it is a non-statutory body. It is a non-constitutional body. Now which body? Executive body. Em body the executive body. What's the meaning of executive body? The body that is created by the decision of a cabinet is called as executive body. Cabinet of a decision తీసుకుని ఒక బాడీని ఫామ్ చేసి దాన్ని మనం ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ అంటాం. లైక్ నీతి ఆయోగ్ ఇస్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. మన మీద పార్లమెంట్ లో రెజల్యూషన్ పెట్టి దాన్ని పాస్ చేపించి దాన్ని ఒక చట్టం చేసి అలా చేయలేదు ఈ బాడీని. అర్థమవుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడీకి రేపు ఒక కళ వచ్చింది అనుకో, కొత్త బాడీ క్రియేట్ చేద్దామని. మోడీ ఏం చేస్తారంటే క్యాబినెట్ తో డిస్కస్ చేసి కొత్త బాడీ క్రియేట్ చేస్తారు, దాన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ అంటారు. అర్థమైందా? Again, you are going to discuss in polity regarding constitutional bodies, non-statutory bodies, and executive bodies. Again, you are going to discuss in the polity as well. I think you understood the concept. And again, SSC's favorite topic, festivals. SSC festivals అంటే చాలా ఇష్టం. ముఖ్యంగా ఫిల్మ్స్ బాగా అవుతాడు. అది టైర్ 1. Thaipusam 2025. So recently, Tamil Nadu celebrated this festival, Thaipusam 2025, for the Lord Murugan. Lord Murugan. Anybody can tell me what is the important temple for Lord Murugan? Recently, Pawan Kalyan also went to the temple. Very good. Palani temple. Recently, Pawan Kalyan anamata. Palani temple untunnamata Tamil Nadu lo, which is very, very famous for Lord Murugan, son of Lord Shiva. Murugan is the son of Lord Shiva. Just exam good pettukondi. Thaipusam festival ఏ state and good pettukondi. Just you should know what state Tamil Nadu. Not only that, February 13th, we celebrate as World Radio Day. That is direct static question. World Radio Day is celebrated on which day? 13th February. We are celebrating as a Radio Day. So we discuss some points regarding radio. First radio which discussed. Who founded radio? Who invented radio? Anybody? Who invented radio? Nothing change. JK book is all. Marconi discovered radio by using which waves? Radio waves. Wow. What is the frequency of radio waves? You put up an exam. This is the last exam. The frequency of various waves in electromagnetic radiation. Anybody? Short length or long wave? Long wavelength automatically. Long wavelength. So that is the reason they can travel water long distance, less energy. Okay. So somewhere around up to 300 hertz. Okay, up to 300 hertz, where you can see this particular waves. 2 types of radios. Anybody can tell me types of radios? 3 hertz to 300 hertz. That is the range. Anybody can tell me different types of radios? What types of radios చెప్పండి. The most famous radio that you listen now in Hyderabad, Red Mirchi, whatever. FM. What is FM? What is FM? FM అంటే frequency modulation. Frequency modulation. There is one more radio called as AM, analog modulation. Any other radios you know? Any other radios you know? Satellite radio? Walkie-talkie? Okay. Satellite radio unnara eppanna peru meeru? Ville satellite radio? Okay. Any other radio? Don't say that Doordarshan, All India Radio. Yeah. So, indulo meer only FM good pettukondi, that is called as frequency modulation. So they are going to modulate the frequency. Okay. Anyway. So anyway, Acharya Satyendra Das. Maybe this person is the most important person for your coming examinations. Acharya Satyendra Das. Anybody can identify who is that person? Put news lo unnadu. Very, very, very important person. Very, very important. Exam nadutaru. Adera? Yes. He is the chief priest of Sri Ram Janmabhoomi temple at Ayodhya. మీ అందరూ తెలుసు కదా. In the year 1992 ఏం జరిగింది ఆ ఇయర్ లో? బాబ్రీ మసీద్ demolition of
బాబ్రీ మస్జిద్ ఎప్పుడు 1992లో. 92 అప్పుడు పివి నరసింహ వాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. పివి నరసింహారావు వాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. Once Babri demolition was happened, then the idol that is present in the Ayodhya, now that idol was shifted. దాన్ని షిఫ్ట్ చేశారు, ఒక టెంట్ లోపల షిఫ్ట్ చేశారు. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ షిఫ్టెడ్, యాక్చువల్లీ హీ ఇస్ ద చీఫ్ ప్రీస్ట్ అనమాట. దెన్ ఇన్ ద ఇయర్ 2024, once in Ayodhya again they built this Ram Janmabhoomi temple. Again he became the chief priest again, and recently he passed away. Once he passed away, I think, I don't know whether you're watching the news or not, he made Jala Samadhi. In which river? What is the river in Ayodhya? River Sarayu. He made a Jala Samadhi in the river Sarayu, which is present in Ayodhya. So he is a very, very, very important personality. అంటే బాబ్రీ మసీద్ కూల్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ రామ్లల్లా ఉన్నాడో అతను టెంట్ కింద తీసుకెళ్తాను అనమాట. అప్పటి నుంచి ఇతనే చీఫ్ ప్రీస్ట్. ఇతనే రోజు దేవునికి పూజలు కానీ ఇవన్నీ కానీ చేస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. సో తర్వాత మళ్ళీ లాస్ట్ ఇయర్ టెంపుల్ కట్టించిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ హీస్ ఆల్సో బికేమ్ అగైన్ చీఫ్ ప్రీస్ట్ హియర్ యాస్ వెల్. రీసెంట్ గా హెల్త్ బాలేక చనిపోయాడు అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ పర్సన్ బై నేమ్ కాల్డ్ యాస్ శ్రీరామ్ జన్మభూమి చీఫ్ ప్రీస్ట్, దట్ ఈస్ సత్యేంద్ర దాస్. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. దాస్ ఈజీ గుర్తుంటాయి కదా, దాస్ ఆల్వేస్ పాస్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. చలో అగైన్ SSC's ఫేవరెట్ టాపిక్, వన్ మోర్, టాకింగ్ అబౌట్ స్పోర్ట్స్. SSC స్పోర్ట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం, పర్టికులర్గా క్రికెట్, నేషనల్ గేమ్స్, SSC's ఫేవరెట్ టాపిక్. సో డిస్కస్ అబౌట్ నేషనల్ గేమ్స్. సో దిస్ ఇయర్ ఎడిషన్ ఆఫ్ నేషనల్, సో దిస్ ఇయర్ ఇస్ విచ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ద నేషనల్ గేమ్స్? ఈ ఇయర్ ఎన్నో ఎడిషన్ జరిగింది నేషనల్ గేమ్స్? 38th ఎడిషన్. ఇప్పుడు దిస్ ఇయర్ 38th ఎడిషన్ ఆఫ్ నేషనల్ గేమ్స్ హ్యాపెండ్. వేర్? ఇన్ విచ్ స్టేట్? ఉత్తరాఖండ్. విచ్ స్టేట్? ఉత్తరాఖండ్. 38th ఎడిషన్ 2024 one. తర్వాత 39th ఎడిషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? మేఘాలయ. సో దోస్ హు ఆర్ రైటింగ్ గ్రూప్స్ అండ్ ఆల్, దే విల్ ఆస్క్ ద మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. SI ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంది అట్లా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అడుగుతారు. అంటే ఇస్తారన్నమాట, ఒకవైపు ఇయర్ ఇచ్చేసి ఇంకోవైపు స్టేట్ ఇచ్చేసి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చేయమంటాడు. ఓకే, మనకు ఒకటే గుర్తుంటుంది 2025 ఈవెంట్, అది అక్కడే జరుగుతారు, మిగతా ఆప్షన్ కలవవు. ఓకే, బట్ SSC లాస్ట్ డైరెక్ట్లీ. బట్ ఎనీవే, సీ ద టాలీ, మెడల్స్ టాలీ ఎలా ఉందని, బికాస్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ స్పోర్టింగ్ ఈవెంట్. నేషనల్ గేమ్స్ కదా, ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ స్పోర్టింగ్ ఈవెంట్. టోటల్ దేర్ ఆర్ 35 స్పోర్ట్స్ డిస్ప్లేస్ ఫర్ దేర్. 35 స్పోర్ట్స్ తీసుకున్నాను మొత్తం. ఎవరెవరికి ఏమేమి మెడల్స్ వచ్చినాయి, yesterday I posted them in the current affairs telegram group. So if you want to personalize, go through the telegram group. So personalize. సో జావెలిన్ త్రోలో ఎవరికి వచ్చింది, ఇట్లాంటివి పర్సనల్గా ఉన్నాయన్నమాట. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ పర్సనల్ అచీవ్మెంట్స్. అదర్వైజ్ బ్రీఫ్లీ, ద లీడర్ ఇన్ 38th నేషనల్ గేమ్స్ వాస్ సర్వీసెస్. ఆబ్వియస్లీ మీకు చూడొచ్చు. దెన్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ గోల్డ్ దే గాట్. దెన్ ఫాలోడ్ బై స్టేట్ వైజ్ మహారాష్ట్ర, హర్యానా అండ్ మధ్యప్రదేశ్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ 2023 SSC క్వశ్చన్ మెయిన్స్ టైప్ 2 అడిగాడు అనమాట. నేషనల్ గేమ్స్ ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అడిగాడు. సో ఫస్ట్ ఎవరికి? సర్వీసెస్, దెన్ ఫాలోడ్ బై మహారాష్ట్ర. ప్రాబ్లం ఏంటంటే లాస్ట్ టైం కూడా అదే, ఈసారి కూడా ఇదే, చేంజ్ ఏం లేదు. సర్వీస్ అండ్ మహారాష్ట్ర దే ఆర్ ద లీడర్స్ అనమాట, బికాస్ దే గాట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ గోల్డ్. గోల్డ్ బట్టి తీసుకుంటారు అన్నమాట ర్యాంకింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గోల్డ్. వాట్స్ ద థీమ్ ఆఫ్ నేషనల్ గేమ్స్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ గ్రీన్ గేమ్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గ్రీన్ గేమ్స్? గేమ్స్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్, ఎకో ఫ్రెండ్లీ గేమ్స్. How games can be eco-friendly? How we can make games eco-friendly? రేసింగ్ కాకుండా అంటే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రేసింగ్ కాకుండా? కార్ రేసింగ్ బాబు. అథ్లెట్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ఇందులో. ఇట్లా ఎగిరేవి, దూకేవి, ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. కూర్చుని ఆడేటివి ఉండవు. ఓకే, కూర్చుని ఆడేటివి ఉండవు. స్పోర్ట్ ఇది. యా, see, for example, you are using the stadium. The stadium will have like a solar panels. Most of the energy is produced from the solar. Whatever the kit they are using, kits are made up of eco-friendly goods. For example, they are using paper plates, like eco-friendly plates, like cups or straws. Whatever they are using, everything is eco-friendly. Whatever the equipment that they are using, that will be more of eco-friendly in nature. Whatever the stadiums they are using, they are more eco-friendly in nature. And second thing is they are going to create the awareness regarding. That's the meaning of what? Green games. Okay. Anyway, గుర్తుపెట్టుకోండి. 39th నెక్స్ట్ ఇస్ మేఘాలయ, తర్వాత ఉత్తరాఖండ్. 37th is
Goa, then 36th Gujarat, 35th was Kerala. Idanamata. Next one. పేర్లోనే ఉంది. Again, not that much important. What is important is name of the scheme itself. జనరల్ SSC లో స్కీమ్ ఇచ్చేసి ఇది ఎవరికైనా అడుగుతారు అంతే. పేర్లోనే ఉంది, మనం పెద్ద చదవాల్సిన అవసరం లేదు. లంబిని, స్వలాభం. స్వలాభం, సొంతంగా లాభం. ఎవరికి కావాలి లాభం అంటే ఇండియాలో ఆడవాళ్ళకి కావాలి. సో సింప్లీ దిస్ ఈస్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. సో ఫర్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్, గవర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ద కన్సెషనల్ లోన్స్ with or without interest, generally with least interest as well. So they are going to encourage the women as well. So next one is bird flu. I think everybody know. Right now the bird flu is there both in Telangana and Andhra Pradesh. But technically we try to discuss what is a bird flu. So whenever you hear the word flu, flu means virus. ఎప్పుడైనా మీరు ఫ్లూ అని పేరు వింటే అది ఒక వైరస్ అనమాట. ఇందులో మనం ఏమంటామంటే వీటిని ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అంటాం. ఏవియన్ మీన్స్ వాట్? ఏవియరీ, బర్డ్స్. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ ద వైరల్ డిసీజ్ దట్స్ గుడ్ ఫర్ ద బర్డ్స్ కి వైరల్ డిసీజ్ వస్తుంది. బట్ రీసెంట్ ఎవిడెన్స్ షోస్ దట్ ద బర్డ్ ఫ్లూ వైరస్ జనరలీ దట్ విల్ కమ్ ఫర్ దిస్ బర్డ్స్. నౌ యూ కెన్ సీ ఎ ట్రాన్స్మిషన్ ఫ్రమ్ బర్డ్స్ టు ద హ్యూమన్స్ యాజ్ వెల్. సో బర్డ్ నుంచి హ్యూమన్ ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది. బట్ ద కాంటెక్స్ట్ ఈస్ ఇన్ USA. యూ కెన్ సీ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లూ ఫ్రమ్ బర్డ్స్ ఈవెన్ టు ద వాటర్, cattle as well can be seen in USA. Next one. Now Home Minister. Who is the Home Minister of India? Amit Shah. Amit Shah ఏం చెప్పినట్టు రీసెంట్ గా బై 2026 March 31 కల్లా ఇండియా నుంచి నక్సలిజం ని తీసేస్తా అని చెప్పాడు. హీస్ గోయింగ్ టు ఎరాడికేట్ నక్సలిజం ఫ్రమ్ ఇండియా ఫ్రమ్ బై March 31st, 2026. దీనికి ఇంకో పేరు ఉంటుంది నక్సలిజం కి. ఎనీబడి కెన్ టెల్ మీ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ నక్సలిజం? లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం అంటారు. దాని ఏమంటారు? లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం అన్న నక్సలిజం అన్న ఒకటే. ఎనీబడి వాట్ ఈస్ నక్సలిజం? నక్సలస్ చేసేది నక్సలిజం అంటే పోరాటం. ఎవరి మీద? ఆకలి పోరాటం. ఎవరి మీద? గవర్నమెంట్ మీద. ఎట్లా? గాంధీ మార్గంలోనా? మరి ఎట్లా? రెబల్. రెబల్ అంటే ప్రభాస్. Fighting for society, for the people, by the people. Yeah, I will tell what is Naxalism means. Naxalism means armed rebellion, raising the arms against the government. They want to remove the government by using the violent means. That is called as Naxalism. ఆయుధాలు వాడి, ఆయుధాలతోటి గవర్నమెంట్ ని కూల్చివేయడాన్ని దాన్ని ఏమంటారు? నక్సలిజం అంటారు. సింపుల్ గా దీన్ని ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్ అనొచ్చు. ఏమనొచ్చు? ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్. దట్ ఈస్ నక్సలిజం. ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది నక్సలిజం? ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది నక్సలిజం? 1967. ఇయర్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి. ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్, డార్జిలింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్, దేర్ ఇస్ ఎ విలేజ్ కాల్డ్ యాజ్ నక్సల్బరీ. Naxalbari is a village in Darjeeling district of West Bengal. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి నక్సలిజం స్టార్ట్ అయింది అనమాట. హూ స్టార్టెడ్ నక్సలిజం హియర్? ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు ఈ నక్సలిజం ని? There is a party by name called as CPI Maoist. In the CPI Maoist, there are two important leaders. One is called as Sachindra Sanyal, sorry, Kanu Sanyal. Kanu Sanyal. There is one more person. Who is that person? చారు మజుందార్. రాసుకోండి, అన్ని ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ ఎగ్జామ్ అడిగినవి, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. చారు మజుందార్. సో చారు మజుందార్ అండ్ కాను సన్యాల్ both started this Naxalism in the year 1967. Obviously they took the arms to fight against the government. సో గవర్నమెంట్ మీద వీళ్ళు ఫైట్ అనమాట. అందుకే వీళ్ళు ఎప్పుడైందంటే బాంబులు పెట్టి సిఆర్పీ వాళ్ళని చంపేస్తా ఉంటారు, పోలీసు వాళ్ళని చంపేస్తా ఉంటారు, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ని చంపేస్తా ఉంటారు, పోలీసు వాళ్ళని చంపేస్తా ఉంటారు, గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ఒకసారి కొడతారు, కిడ్నాప్ చేస్తారు, సీఎం ని కిడ్నాప్ చేస్తూ ఉంటారు. నో, వీరప్ప స్మగ్లర్. దట్ ఇస్ పుష్ప బ్యాచ్. వీరప్ప is not a Naxalite. Virappa is a smuggler. Naxalism means, I already gave the definition of Naxalism. Naxalism means what? You are taking the arms, guns and all to remove the government.
You want to overthrow the government. No. This fellow, Virappan, he don't want to remove the government. Just cut the tusk of the elephant, sell in the market, get the money. That is a pure smuggling. Nothing to do for Virappan. See, Andhra Pradesh also very famous. This movement in Srikakulam, armed rebellion was there, 1969. So this Naxalism again moved from West Bengal to Andhra Pradesh also immediately. So in the very small span of time, this Naxalism spread to many of the states. Total, how many states are having Naxalism? That states where the Naxalism is very, very dominant, that is called as Red Corridor. That is called as a Red Corridor. For example, West Bengal, Naxalism is there. Then after that, followed by belt, all East belt, East Coast belt. Obviously, started from West Bengal, then followed by Chhattisgarh, most affected, Jharkhand, Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, and Kerala. Actually, in Andhra Pradesh, very well contained Naxalism. To fight against Naxalism, Andhra Pradesh government started a separate police force. Anybody can tell me what is the separate police force created by Andhra Pradesh to fight against Naxalism? Anybody can tell me what is the special police force created by the Andhra Pradesh government to fight against Naxalism? They are called as Greyhounds. Greyhounds we formed mainly to fight against Naxalism, and Andhra Pradesh was successful in this. So taking this as an example, even many states also forming their own police force to fight against Naxalism. ఎందుకంటే పోలీసులకి ట్రైనింగ్ ఉండదు నక్సలైట్స్ ఎలా డీల్ చేయాలని, కూంబింగ్ ఎలా చేయాలి, కూంబింగ్ ఆపరేషన్ ఎలా చేయాలి, హౌ టు సర్చ్ దెమ్, వాళ్ళకంతా ట్రైనింగ్ ఉండదు అనమాట. సో వీళ్ళకంటే సపరేట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఫర్ గ్రే హౌన్స్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ సపరేట్ ట్రైనింగ్. అండ్ ఫైనల్లీ the government is assured that by 2026 they are going to remove Naxalism. So some important points take us for exam. First one, where Naxalism started? Naxalbari. Where is the place? West Bengal. Which district? Darjeeling district. Which year? Year also important. 1967. Who started? CPIM leader. Who are they? Kanu Sanyal and Charu Majumdar. They started and spread across different states, and those states are called as Red Corridor states. So in UPSC there is a question, which of the following is not a Red Corridor state? Allowed outar mimmali, or they will ask like put all the Red Corridor states in one particular group, and a group is anamata. Now option untai, you can get that kind of questions as well. Ille Maoist andochu, People's War andochu, ila chala perlu untai ilaki. Okay. Chalo, highest paid athletes. Idenne SSC type of questions anamata. Obviously me andaru telusindi kada. Highest paid వచ్చేసి క్రిస్టియానో రొనాల్డో. ఎవరైనా ఫుట్బాలర్. విచ్ కంట్రీ? పోర్చుగీస్. $285 million లాస్ట్ ఇయర్ అతని సంపాదన. ఫాలోడ్ బై జాన్ రామ్. ఎవరైనా ఇప్పుడు చెప్పండి. వెరీ గుడ్. గోల్ఫర్. సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నారా? యా, గోల్ఫర్. మెస్సీ. విచ్ కంట్రీ? అర్జెంటీనా. ఫేమస్. లెబ్రాన్. He's American basketball. LeBron, very famous. Neymar. ఇప్పుడు టాప్ లో అంతా మెన్నే ఉన్నారు. నో ఉమెన్ ఇన్ ద టాప్ 100. అసలు ఉమెన్ లేదు. టాప్ 100 ఇస్తున్న ఉమెన్ లేరు. కానీ హైయెస్ట్ పెయిడ్ ఉమెన్ వచ్చేసి కోకో గౌఫ్ అనమాట. 30.4 million అంత ఉందన్నమాట. సో డిడ్ నాట్ మేకప్ ఇన్ ద టాప్ 100 as well. ఆబ్వియస్లీ ఇండియా నుంచి ఒకరే ఉన్నారు. టాప్ ఎర్నర్, టాప్ అథ్లెట్, హూ ఎండ్స్ ఆబ్వియస్లీ మెజర్ తెలుసు. Virat Kohli, Rizal, William. So this is about your top athletes according to Forbes list. This is Forbes list. FRBS, Forbes list prakaram illadi. Next one, Shoaib Akhtar. Ima evaro kaadu, ima Bangladesh cricketer anamata. Bangladesh cricketer. She is the first woman to be banned by ICC for corruption. Ela chestaru cricket lo corruption? మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అంటే ముందు బయట బెట్టింగ్ పెడతారు కదా, వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటారు. ఇవాళ నేను క్యాచ్ వదిలేస్తాను, నాకు డబ్బులు ఇయ్యి, లేదా నో బాల్ వేస్తా డబ్బులు ఇయ్యి, రన్అట్ మిస్ చేస్తాను డబ్బులు ఇవ్వు, అట్లా మాట్లాడుకొని వచ్చుకుంటారు అనమాట. కానీ ఇవి చాలా మంచిది. నేను ఒక్కరిని ఎందుకు చెడిపోవాలని చెప్పేసి పక్క ప్లేయర్స్ కూడా చెప్పింది అన్నమాట ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు కూడా చేయండి, మీకు డబ్బులు వస్తాయని చెప్పేసి. షీ వెన్ ఎంకరేజ్ ద కరప్షన్ అండ్ షీ ఇస్ ద ఫస్ట్ విమెన్. అందుకు ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ కి. సో ఎనీథింగ్ ఫస్ట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ ఎగ్జామ్ యూ రైటింగ్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాకి ఫస్ట్ అంటే అది బాగా గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్?
First is always important for the exam. Easy గుర్తుంటది. Shole. Talk about ICC. What is ICC? ICC. International Cricket Council Committee. Council. ICC Council. Who is the chairman? Head? President? Jai Shah. Son of Amit Shah. You say great cricketer. Yes or no? So that is the beauty of India. So anybody can become the head of a cricket council, irrespective of the game that you know. Anyway, where's the headquarters? This is the SSC question. Where the headquarters of ICC? Dubai. In? Dubai is in? Dubai. UAE. Dubai in United Arab Emirates. Dubai. Dubai is the most populous city in UAE. Most populous city in UAE is Dubai. అక్కడ మనకి హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉందన్నమాట. అదే కొంచెం ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా మంది డౌట్ వస్తుంది ఇది ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు. దుబాయ్ క్రికెట్ ఆడదు కదా, యుఏఈ క్రికెట్ ఆడదు కదా మామూలుగా. అంటే వాళ్ళు ఆడతారు కానీ నాట్ ఎట్ ద ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్. దెన్ వై ద హెడ్ క్వార్టర్స్ దేర్? ఉంటే ఇండియాలో ఉండాలి, యూకేలో ఉండాలి, అదే బ్రిటన్లో ఉండాలి. వై దేర్? లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్. అదంతా బిజినెస్ మామలా. చలో. సో దిస్ అబౌట్ యువర్ ఐసీసీ అండ్ షోలే అఖ్తర్ బంగ్లాదేశ్. ఎప్పుడైనా ఇంకోటి ఎగ్జామ్లో కనుక మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆప్షన్ చెక్ ఓన్లీ ఎదర్ పాకిస్తాన్ ఆర్ బంగ్లాదేశ్ క్రికెటర్, 90% యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి కరెక్ట్. ఎప్పుడు ఇలాంటి కరప్షన్ అలిగేషన్స్ కానీ ఇట్లాంటివి అలిగేషన్స్ ఉంటే 90% యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఎదర్ పాకిస్తానీ ఆర్ బంగ్లాదేశ్ ఉంటారు. 90%. పంకజ్ అద్వానీ, ఐ థింక్ యూ నో హూ ఇస్ హీ? పంకజ్ అద్వానీ చాలా ఫేమస్ ఇండియాలో. ఆబ్వియస్లీ మన క్రికెట్ తప్ప ఇంకోటి లేదు కాబట్టి. ఎనీవే ఈస్ ద స్నూకర్. Okay, now again is the news. He secured 36th national title and 10th men's snooker championship recently. So very, very important Indian snooker. They'll ask an exam. Who is Pankaj? Ilanti adtaru. In a kabaddi adtada, cricket adtada, em adtadu. Okay, Advani ante mali don't say politics and all. Recently, ICC has initiated. ICC ante ade. What is ICC? International Cricketer Council. వీళ్ళు ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డొనేట్ ఆర్గాన్స్ సేవ్ లైఫ్స్. ఇది రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేశారు అనమాట. ఫస్ట్ ఇది స్టార్ట్ చేసింది బిట్వీన్ దెర్ వాస్ అ మ్యాచ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఇంగ్లాండ్. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ థర్డ్ వన్ ODI. ODI మీన్స్ వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ ఇట్ అహ్మదాబాద్. రీసెంట్ గా అహ్మదాబాద్ లో ఇండియా ఇంగ్లాండ్ మధ్యలో మ్యాచ్ జరిగింది అనమాట. ఆ మ్యాచ్ లో స్టార్ట్ చేస్తారు దీన్ని. వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్. అందరి క్రికెటర్స్ ముందుకు వచ్చి ఐ స్టార్టెడ్ డొనేటింగ్ ఆర్గాన్స్. ఆబ్వియస్లీ ఒకసారి రోహిత్ శర్మ నేను ఇస్తా ఆర్గాన్స్ ఇస్తా అంటే ఫ్యాన్స్ మొత్తం ఇస్తా అంటారు కింద కామెంట్లలో. లైక్ విరాట్ కోహ్లీ సేస్ దట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఆర్గాన్స్, ఆబ్వియస్లీ ద ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ విరాట్ కోహ్లీ ఆల్సో విల్ సే దట్ ఓకే ఐ ఆల్సో విల్ డొనేట్. సో యాక్చువల్లీ ఇన్ ఇండియా నో whenever you want to create awareness, you have to catch these celebrities. Even Mona Lisa says that I give my eyes, everybody said I also give my eyes. You know Mona Lisa? No, she's famous because of her eyes only, no? That's the reason I'm saying that. Chalo. Yes, next award that is called as NetPack Award, Network for Promotion of Asian Cinema. So recently ఏంటంటే ఒక అవార్డు వచ్చింది అనమాట. ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ మూవీ ఇస్ బ్యాడ్ గర్ల్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో బ్యాడ్ గర్ల్ మూవీకి మనకి నెట్వర్క్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఏషియన్ సినిమా అవార్డు వచ్చింది. దిస్ మూవీ వాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఏ ఫేమస్ తమిళ్ డైరెక్టర్ బై కాల్డ్ as వెట్రిమారన్. There's a very famous Tamil director, Vetrimaran. He produced this movie. Along with there is one more famous Hindi director, Anurag Kashyap. So Anurag Kashyap and Vetrimaran together produced this film, Bad Girl. For that, you got this NetPack award anamata. Very, very, very important. Good question. But directed by obviously Varsha Bal. ఆమె డైరెక్ట్ చేసింది కానీ ప్రొడ్యూస్ చేసింది వీళ్ళు అనమాట. ఇక్కడ ఉంది అండి అనురాగ్ కాశ్యప్ అండ్ వెట్రిమారన్, దీస్ టు ప్రొడ్యూసర్ దిస్ పర్టికులర్ మూవీ. డైరెక్టెడ్ బై వర్ష భారత్, ఆబ్వియస్ స్టారింగ్ అంజలి శివరామన్. షీఈస్ ద యాక్టర్. సో ఇలా యాక్టర్ ఉంది, డైరెక్టర్ ఉంది, ప్రొడ్యూసర్ ఉంది, అన్ని బట్టి కొట్టుకోండి. ఓకే,
Mission Shaksham Anganwadi and Portion 2.0. I think the moment I use the word Anganwadi, what is the main purpose of Anganwadi? The main purpose of the Anganwadi is to increase the nutritional status in pregnant women, children, and lactating women. Okay, mainly nutritional support ఉంటుంది అన్నమాట. I think you know Anganwadi center, you go to that center, they are going to give that Balamrutam Kodi to the children, and also they are going to give eggs for the children up to which age? Up to which age? 6 years. 0 to 6 years. 6 years వరకు ఫ్రీ గుడ్ నచ్చిపోయి ఎక్కడైనా సరే. Now, so see, mainly the aim of the scheme, that is Mission Shaksham Anganwadi and Portion. And remember, there's a time period. This scheme was mainly started implementing from 2021 to 2026. Anybody can tell me 2021 to 2026 is which period? Which finance commission period? Which finance commission is active from 2021 to 2026? Come on. 15th Finance Commission gave recommended for Mission Shaksham Anganwadi and the Portion 2. Actually, both are two different schemes. Shaksham Anganwadi is a different scheme. Portion is a different scheme. Now they combine these two for the next coming 15th Finance Commission year. That is from 2021 to 2026. What is Finance Commission? What are the roles and responsibilities of Finance Commission? Everything you study in economy as well as in polity as well. In economy, we will study taxes and all. Again, in polity, under constitutional bodies, we are going to study because Article 280 of the Constitution talks about Finance Commission. So mainly that nutritional support program. Evariki ikkada cheppagada pregnant women, lactating women, children, girls, andarki nutritional support ivalanamata, so that nutritional standards can be increased. Thereby, you can become more productive in the society. You can build your muscle, your brain becomes sharp, your body becomes sharp when you take proper nutrition in the young age anamata. Next important, beam stack. Beam stack, very, very important. Expand beam stack. First of all, SSC point of view. Bay of Bengal. B for Bay of Bengal. I for initiative. M for multi. S for sectorial. T for technical. E for economic. C for cooperation. Full form good పెట్టుకోండి. అంటే Bay of Bengal చుట్టూ ఉన్న కంట్రీస్ అన్ని గ్రూప్ ఫామ్ అయినాయి. ఎందుకు ఫామ్ అయినాయి? For the economic and social benefit. For economic and social benefit. For example, they can share the tourism, agriculture, knowledge, skills easily can be exchanged. Total, how many countries are there in this BIMSTAC group? How many words in BIMSTAC? How many words are there in BIMSTAC? BIMSTEC. 7. Total, how many countries are there? 7 countries. I take a logic apply. Don't apply this logic for all groupings. Only BIMSTAC will apply. Total, how many countries are there? 7 countries. First, we start with B. B for Bay of Bengal. First, B for Bangladesh. So, Bangladesh. I for India. Can you B for Bay of Bengal? Actually, in the definition, B is for Bay of Bengal. Again, to remember, I am saying that B is what? Bangladesh. I for India. M for Myanmar. Then S for Sri Lanka. T for Thailand. Ante antarga apply cheyandi. So up to 5 countries you can remember. Okay. Then you followed by Nepal and Bhutan. See, Nepal, Bhutan తర్వాత వచ్చినాయి. పేరు పెట్టక ముందు వచ్చాయి. అంటే పేరు పెట్టిన తర్వాత వచ్చాయి. For example, Nepal and Bhutan came in the year 2004. It also came in the 2004. తర్వాత వచ్చారనమాట. So BIMSTEC పేరు పెట్టినప్పుడు ఇవి లేవన్నమాట. Where is the headquarters? So where is the secretary of BIMSTEC? గుర్తుపెట్టుకోండి, Dhaka, Bangladesh. This is about BIMSTEC. But why it is not news? News and recently Gujarat law, in Gujarat, Gandhinagar, there was a youth summit. So BIMSTEC lo all youth universities, they had a meeting regarding the skills, their opportunities and everything. So that is the reason, like regarding sports and all, there is a meeting was there in Gandhinagar, Gujarat. First ever BIMSTEC youth summit jarigindi. Youth ante in India everybody is a youth, including Rahul Gandhi. But anyway, what is the meaning of youth? Youth ante evaru? What is the definition for youth? Anybody who is unmarried is a youth, yes or no? Okay, good. 18 to 30.
33. 30. Very good. Less than 30 youth. So youth participation under Gujarat Gandhi, they had a discussion regarding this youth affairs and sports. All these countries, youth from all these countries will love. Next one is PM Yuva. So for SSC point of view, just remember what is PM Yuva. PM Yuva ante perlo undi kada. Yuva for youth. So what is the main aim of this particular scheme PM Yuva 2.0 launched? Even it was launched in the 2022, but recently again 2.0 scheme was launched. PM Yuva is mainly the government want to encourage the budding authors, youth authors. Again, what is the meaning of youth author? Below 30 years of age. Youth means what? Below 30 years of age. Youth authors gaval. Now, anybody can tell me why government is having a separate scheme for these youth authors? Why government separate scheme for the youth authors? They want to encourage these young people to write books and all. Why? Because we Indians, thanks to social media, lost the habit of book reading. Okay. Adapting our literature, encouraging our literature. Manandar Telugu lam dadap kani Telugu saka evadi kaadu. Anta social media bhasha andardi. Sir, no, koi language. Anyway, come to that at all. So the main purpose of the government is to inculcate the book culture. Very, very important. To inculcate a book culture, and you have to represent our literature at the global level. That's also very, very important. That can be done only better. You have a very good authors, book stories, very good stories, your own language that encourages our literature as well. So we have to inculcate the habit of readingness, inculcate the book culture, development of our literature, not only at the national level, but also at the global level. We're having a scheme. What is the scheme? PM Yuva. You have to remember that. PM Yuva. So it's an author mentorship program. Put star mark. To train young and budding authors below 30 years of age. That is PM Yuva. So exam PM Yuva scheme sports related, knowledge related, author related. Just you should know the exactly what is it related. Year and all not that much important. No need to remember for everything like 2022. Next, one more important scheme. See, SSC is asking a lot of scheme related questions also in exam. Not only SSC, RRB, anyway, they'll ask this kind of questions. The next most important put 5-star for this scheme, that is called as Ajay. Who is Ajay? PM means Pradhan Mantri, no need to remember. A for Anuschit. J for Jati. Next one is Abhyuday Yojana. Who is Anuschit Jati? Who are Anuschit Jati means what? Scheduled caste. So this scheme is mainly for the economic development of scheduled caste. Not only economic development, but also social development of a scheduled caste. How can you go for economic development of scheduled caste? Increase the income. Increase the income of whom? Scheduled caste people. Decrease the poverty of scheduled caste people. So the main aim of that scheme is to increase the income, to decrease the poverty. Not only that, how can you decrease poverty? You have to support them financially and educationally. Educational outcomes has to be increased. Increase the education for the scheduled caste people as well. How to increase the education? Establish separate hostels for them. SC hostels and all these hostels. Give some separate education for them. Encourage that. How to increase the income? Give loans to them. Allow them to ask them to adopt the skill that is required. Once they acquire the skill, government is going to give the fund. So you are having skill, now you are having fund. Now you have to develop the business. That is the main aim of what? PM Ajay. PM Ajay. Remember. Launched in the year 2021. 22 put star mark for this one also. What is the main aim of the scheme? Reduce poverty where in SC communities by additional employment opportunities. అంటే వాళ్ళకి ఇన్కమ్ పెంచాలి, పావర్టీని తగ్గించాలి, ఎడ్యుకేషనల్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, ఒక గ్రాంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, వాళ్ళకి హాస్టల్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. వి హావ్ టు ఎంకరేజ్ ద హాస్టల్స్ యాజ్ వెల్. ఆల్ దిస్ కమ్స్ అండర్ పిఎం అజయ్, దట్ ఈస్ అనుచిత్ జాతి అభ్యుదయ్ యోజన. సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ఎస్ఎస్సి సింపుల్ దే లాస్ట్ ఎక్స్పాండ్ అజయ్ అంటాడు. అజయ్ అంటే అజయ్ జడేజా కదా, ఇక్కడ నుంచి ఎందుకు వచ్చింది? డోంట్ గో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పాండ్ అజయ్. సమ్ టైమ్స్ దట్ ది లాస్ట్ ఇన్ పిఎం అజయ్. అజయ్ స్టాండ్స్ ఫార్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ ఇన్ ఎస్ఎస్సి.
which year it was started, for whom it is started. Everything is important for the exam. Next one. Mass drug administration campaign was started to eliminate lymphatic filariasis. Anybody? What is the meaning of lymphatic filariasis? Huh? Very good. Simply, it is called as elephantiasis. తెలుగులో ఏమంటారు? బోధకాలు. అవునా కదా? India want to eliminate these lymphatic filariasis by the year 2027. 2027 కన్నా దీన్ని eliminate చేయాలి ఇండియా నుంచి. If you want to eliminate this, you should know how it is caused. Anybody can tell me? Lymphatic filariasis is caused by a roundworm by name called as Wuchereria and Bancrofti, that you are going to study again in biology also. Wuchereria and Bancrofti. Kala spelling? Udda? Em raskuntamu? W. Wuchereria and Bancrofti. Crofti. Crof. Bron. Bancrofti. Brancrofty. Ukraine Bancrofty. Okay, వాళ్ళిద్దరు పేరు సైంటిస్టులు ఆ వామ్కి వాళ్ళ పేరు వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు మంచి పని చేసినట్లు. But it causes a disease called as elephantiasis because it is going to block which vessels? Lymphatic vessels block చేస్తారు కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాము lymphatic filariasis or elephantiasis. Government want to remove by 2027. Anybody can tell me who is the vector in elephantiasis? Which mosquito? Which mosquito? తెల్లగా ఉండేదా, నల్లగా ఉండేదా, బ్రౌన్ కలర్ లో ఉండేదా? విచ్ మస్కిటో? నల్ల ఉండేది కాదు, నల్లగా తెల్లగా ఉండేది విచ్ మస్కిటో? ఏడిస్ మస్కిటో. దట్ కాజెస్ డెంగ్యూ, yellow fever, చికెన్ గునియా. అది కాజ్ చేస్తుంది. ఎనీబడి? Who is the vector in lymphatic filariasis? Aedes aegypti, dengue, chicken gunya, yellow fever. అది Aedes aegypti నల్లగా తెల్లగా ఉంటుంది, పగల యాక్టివ్గా ఉంటుంది, దాన్ని చూసినే భయం అవుతుంది. అరే టిసే ఫ్లై. క్యూలెక్స్. వెరీ గుడ్. క్యూలెక్స్ మస్కిటో. Thank God nobody said Anopheles. Okay, nobody said Anopheles. But anyway, Culex mosquito causes this disease. Now, why government want to eradicate 2027? Everybody know that February 10th is declared as a National Deworming Day. National Deworming Day. National Deworming, DE. WRMING. National Deworming Day. Feb 10th అనమాట. ఆ రోజు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? టాబ్లెట్స్ ఇస్తుంది. Albendazole tablets mainly to remove these worms from your body. Feb 10th and August 10th. So then they are going to this National Deworming Day. So then celebrate this number. Yes, we want to eradicate this lymphatic filariasis. So what is important for exam? Roundworm, name of the worm, Wuchereria and Bancrofty. Who is the vector? Culex mosquito. And what is the year to eradicate lymphatic filariasis? 2027. ఇంకా 2 years ఉంది. అది కాదు, అది కాదు, సింపుల్. బట్ టార్గెట్ ఈస్ దేర్. మనకు కూడా అనిపిస్తుంది కదా, దిస్ ఇయర్ వి హావ్ టు క్రాక్ ఎస్ఎస్సి అనిపిస్తుంది. మనం చదివే చదువుకు అది కాదు, అది ప్రాక్టికల్. ఓకే, రెండు ఉంటాయి అనమాట. మన కోరిక ఉంటుంది, హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంటెడ్ అది కూడా ఉంటుంది కదా. ఎస్, ఎనీవే నెక్స్ట్. ఎస్, సర్జనం. ఇది ఒక కొత్త టెక్నాలజీ అనమాట, మెయిన్లీ టు ట్రీట్ biomedical waste. There are different types of waste. Anybody can tell me what are the different types of waste? First we start with మన కంపెనీ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as domestic waste. ఓకే, ఇంకా biodegradable. ఓకే, ఫైన్. ఈ వేస్ట్ మెడికల్ వేస్ట్. ఎస్, ఈ వేస్ట్. తర్వాత ఇంకేముంది వేస్ట్? మెడి వేస్టా? బయోమెడికల్ వేస్ట్. నీ షార్ట్ ఫార్మ్స్ కాదు, బయోమెడికల్ వేస్ట్. Now anyway, I think that there are different ways of disposing mechanisms of different types of waste, like domestic waste, e-waste, that is electronic waste,
and followed by nuclear waste. Then you are having medical waste, biomedical waste. What is the meaning of biomedical waste? What is the meaning of biomedical waste? The waste that is generated through hospitals. What is that waste? Examples. Injections. Very good. Injections. Huh? Tablets. Okay. Not okay, but anyway. Hospital is example. You'll give your blood sample. You give your urine sample. Whenever there is a surgery, doctor is going to cut that organ. But cancer is cut tumors, yes or no? Blood stains, everything is a hospital waste only. But the problem with this waste is there is a procedure to remove this waste. That procedure is very, very important. That is called as incineration. That is called as what? Incineration. But the problem with incineration is it is quite not safe. At the same time, it is more pollutant as well. And 100% waste elimination is not possible. Now, recently, why is in the news? There is a technology, very, very important, that is started by CSIR NIST. Very, very important. What is CSIR? Council for Scientific and Industrial Research, CSIR, and National Institute for Interdisciplinary Science and Technology at Tirunanthapuram. They came together with what? Yes, sir. Janam, mainly for first, anything first is important. First indigenous automated biomedical waste treatment rig anamata idi. Ekkada launch chesaru ee hospital lo? AIIMS Delhi. Launched in AIIMS Delhi. Very, very important. So now they are going to bypass these incinerators, and now they are going to use a rig that is automated biomedical waste treatment rig anamata. So in the complete, you can eliminate all the bacteria, virus, pathogens. Everything can be eliminated from the patient's urine, blood sample, water from the organs, and everything can be easily removed and water. Next important, there's a scheme by name called as Aspire. So remember the full form, accelerating the smart power and renewable energy in India. So mainly they want to develop renewable energy. Recent India along with the UK, they came together, okay, to promote this clean energy. Next one is lumpy skin disease. Very, very, very important. Have you seen this lumpy skin disease? Who will get this lumpy skin disease? What's the meaning of lumps? Lumps means? Lumps and lump skin disease. So this disease caused by? Mosquito కాదు. Caused by where? Transmitted by where? Transmitted by, yeah, flies and mosquitoes, but caused by virus. So this lumpy skin in cattle, we'll choose a cattle name. I'll show the images. Again, not that much important. So you can see these lumps on this particular cattle. So that lumps ఉంటాయి అన్నమాట. So problem ఏంటంటే what is the problem with these lumps? What is the problem with this virus? So whenever if the virus is present in the body, it causes these lumps. Thereby their fertility decreases. Fertility తగ్గిపోతుంది. అది ఇంకా కాఫ్ ని కనలేదు. Second thing is, if there is a pregnant, it lead to abortions, decrease in immunity. So these are the problems. ఈ జబ్బు వస్తే that is a burden for the farmer. Literally అనుకోండి ఇంకా. ఎందుకంటే అది పిల్లలు కనలేదు, పని చేయలేదు, ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోయింది, అబార్షన్ కూడా జరిగిపోతుంటాయి. కాబట్టి రీసెంట్ గా దే discovered a vaccine. That is how why it is in the news. There is a vaccine. That name of the vaccine is called as bio-lump vaccine. Easy to remember. Lumpy skin disease kada. Lumpy skin disease is the word called as lumpy within, called as vaccine. Bio-lumpy vaccine. Who developed? A Hyderabad-based biotechnology research institute called as Bharat Biotech. Who is the chairman of Bharat Biotech? He is from Krishna district. His name is called as Krishna Ella. Bharat Biotech. Hyderabad. Genome Valley idea on that? The Turkampalli, some area, Genome Valley. There you can see this particular Bharat Biotech can be seen. So finally, the vaccine is in there. You finally got this vaccine as well. Yes, Cyclone 3. ఇక్కడ మిస్ అయింది ఇది రాసుకోండి ఇట్లా Cyclone 3 అని రాసుకోండి. Cyclone 3 that happened in the year 2025. What is the cyclone? So it's a military exercise between India and
Egypt. Very, very important. Is the military exercise between India and Egypt. Anybody can tell me what's the meaning of military exercise? So both the military people from Egypt and India come together and they do drill. So they are going to exchange the operation capabilities, adaptability during the time of war, exchanging their skills, war skills mainly, war skills ni adaptability ela cheyali, operation capabilities check cheskunta ఉంటారు వాళ్ళు. So there is nothing but your exercise. So it's a common exercise between India and many countries. The name Cyclone 3 is between India and Egypt that happened at a place called Rajasthan. Next important event after Cyclone 3, lumpy skin disease. What is the vaccine for lumpy skin disease? Bio lumpy vaccine. Easy to remember. Transparency International, very, very important. Transparency International, they gave an index called as CPI, not Communist Party of India. It is Corruption Perception Index. అంటే ఏ దేశంలో ఎక్కువ కరప్షన్ జరుగుతుంది అన్నది ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ చెప్తారనమాట. ఈసారి కొత్త థీమ్ ఉంది. ఈసారి థీమ్ ఏంటంటే కరప్షన్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్. వాట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ కరప్షన్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది థీమ్ మీద దే రిలీజ్ దిస్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ అనమాట. సో వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ ఎ కరప్షన్, ద ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ఎ డ్రాస్టిక్ క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుంది. బికాస్ బై టేకింగ్ బ్రైబ్ లైక్ కరప్షన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ప్రాజెక్ట్ to your own people. So obviously they will not follow the norms in constructing any project. So లంచం వల్ల ఏమవుతుందంటే క్లైమేట్ చేంజ్ చాలా ఫాస్ట్ జరుగుతుంది అనమాట. దట్ వాస్ ద రిపోర్ట్ హైలైట్. ద హైలైట్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ రిపోర్ట్ వాస్ హౌ ద క్లైమేట్ చేంజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ కరప్షన్. కరప్షన్ వల్ల ఎలా క్లైమేట్ జరుగుతుందంటే ఆబ్వియస్లీ కరప్షన్ వల్ల ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ వాడి ఆబ్వియస్లీ విల్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ నార్మ్స్. అన్ని బేకార్ సామాన్ వాడతాడు, వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి వీళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ క్రియేట్స్ లాట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ as well. But that is not important. What is India's rank? So ఎవరికైతే తక్కువ స్కోర్ వస్తుందో, జీరో అంటే ఏంది, హైలీ కరప్ట్, whereas 100 is very, very clean. Obviously India score less than 50 ఉంటుంది. What is India score? 38 out of 100. అంటే 38 అంటే కరప్షన్ ఎక్కువ తక్కువ ఉన్నట? కరప్షన్ మోర్ ఆర్ లెస్? ఎక్కువ. జీరో మీన్స్ కరెక్ట్ కదా, we are close to zero, not close to 100. ఇండియాలో ఎక్కువ కరప్షన్. మన ర్యాంక్ కూడా వచ్చేసి మంచి ర్యాంకు 96th అనమాట. సో లీస్ట్ కరప్ట్ కంట్రీస్ వచ్చేసి డెన్మార్క్, వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్ కి. దెన్ ఫాలోడ్ బై ఫిన్లాండ్ అండ్ సింగపూర్. మోస్ట్ కరప్టెడ్ కంట్రీస్ చెప్పనక్కర్లేదు, సౌత్ సూడాన్, సోమాలియా, వెనుజులా, ఆల్ దీస్ ఆర్ హైలీ కరప్టెడ్. వాట్ ఇస్ ఇండియాస్ ర్యాంక్? 96. స్కోర్ ఎంత? 38. ప్రాబ్లం ఏంటంటే యూ టేక్ ఎంటైర్ గ్లోబల్ పాపులేషన్, more than 80% of the population is below 50 score. I think 83%, 82% of the population are under the 50 score. అంటే CPI index లో, కరప్షన్ పర్సెంటేజ్ లో 50 స్కోర్ కంటే తక్కువ ఉన్న మొత్తం గ్లోబల్ పాపులేషన్ ఎంత అంటే 82%. దట్ షోస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కరప్షన్. ప్రపంచంలో ఎంత దారుణంగా కరప్షన్ జరుగుతుందో దట్ షోస్. సో దిస్ కరప్షన్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ ద క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఈసారి మెయిన్ థీమ్ అనమాట. సో వెరీ, వెరీ, వెరీ important, given by Transparency International. 96th rank, remember. Score also remember. 38. Good country, Denmark, Finland and Singapore, South Sudan, Somalia and Venezuela. Next one. India and France co-chaired AI Action Summit. Very, very important. AI Action Summit. I think recently, Modi went to France. Then France he went to USA. ఐడియా ఉంది కదా. సో వై మోడీ వెంట్ టు ఫ్రాన్స్? అక్కడ వెళ్ళి మన మ్యాక్రాన్ అందరినీ కలిసారు కదా. ఎందుకంటే ఫ్రాన్స్ కి? బికాస్ ఆఫ్ ఏఐ యాక్షన్ సమ్మిట్. ఇందులో ఏంటంటే ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఇన్ ఇండియా నౌ, నాట్ ఇన్ ఇండియా, ఎట్ ద గ్లోబల్ లెవెల్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఏఐ. ఇది ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు, వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఏ బూన్ ఆర్ బెయిన్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు టాకిల్. బట్ మెయిన్ ఎయిమ్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటిగ్రేట్ దిస్ ఏఐ ఇన్ గవర్నెన్స్, హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ఏఐ ఇన్ governance. Anybody can tell me what is the impact of AI in governance? How we can use artificial intelligence to deliver the government services to the poor people? పేద ప్రజలకి గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ఎలా చేర్చాలి అనేది ఏఐ గవర్నెన్స్. ఏఐ ఇన్ గవర్నెన్స్. ఓకేనా? ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఏఐ monopoly can be seen in the world. AI is a monopoly. For example, which country is having now AI monopoly?
USA is having AI monopoly. China, now they are having AI monopoly. What about other countries? But the problem with AI is very, very, very difficult to contain it, control it. Even there is a declaration by name called as Bletchley Park Declaration. So this declaration is mainly of AI safety. This is for which one? AI safety. Very, very important. You'll ask these questions. This declaration is for what? Global AI safety. Actually, safety allow. And because nowadays AI is manipulating your behavior also. AI are dangerous indeed. The AI videos and images, they look so real that you'll get sometimes fooled. మన డిసిషన్ మేకింగ్ మొత్తం మార్చేసారు ఏఐ ఇప్పుడు. దాని ఇమేజెస్ కానీ డీప్ ఫేక్ కానీ మీ రెస్పెక్ట్ ఉండాలన్నా పోవాలన్నా ఒక దేశం నాశనం చేయాలన్నా ఒక దేశాన్ని లేపాలన్నా మొత్తం ఏఐ ఇప్పుడు. సో దట్ ఈస్ రీజన్ ఇండియా ఆల్సో గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఏఐ. యూ టేక్ వెదర్ మేక్ ఇన్ ఇండియా తీసుకోండి ఆర్ యూ టేక్ ఎదర్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్, యూ టేక్ ఎనీథింగ్. ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఈస్ వాట్? యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ అవర్ ఓన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. దట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Okay, now India and France came together to have this AI action summit. So how can we use that AI in governments, mainly to cater to the people, and how we can provide artificial intelligence at very, very cheaper price? That is chala important. AI is very costly, and AI monopoly can be seen only in few companies. Edi mana ee Google, Nvidia, okay na, ade Meta. So in these people only the AI is there. But AI is present only in hands of few people and few companies. And these companies can use this AI the way they want. That is the reason recently also Elon Musk went to buy ChatGPT, OpenAI, Sam Altman. అతను నుంచి కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళాడు మాస్క్. దే సెడ్ నో. ఎందుకంటే వన్స్ యూ బై దోస్ AI ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో దే కెన్ కంట్రోల్ ఎవ్రీథింగ్. ఎలక్షన్స్ ని వాళ్ళు డిక్టేట్ చేయొచ్చు, పీపుల్ డిసిషన్ మేకింగ్ ని డిక్టేట్ చేయొచ్చు, ఒకని అంటే ఎవరినైనా డిఫేమ్ చేయొచ్చు, ఎవరినైనా ఫేమ్ చేయొచ్చు. అంటే ఎవ్రీథింగ్ దే కెన్ బి డన్. ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి ఎక్కువ చూపించవచ్చు, ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి తక్కువ చేసి చూపించవచ్చు. ఎవ్రీథింగ్. దట్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఏఐ. ఇందులో మళ్ళీ దీంట్లో డీప్ ఫేక్ ఉంటుంది, మళ్ళీ దీంట్లో ఫ్రాంటియర్ ఏఐ ఉంటుంది, మనిషిపల్ రీజనరేటివ్ ఏఐ ఉంటుంది. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏఐస్ ఇందులో కూడా చాలా ఉంటాయి ఇందులో. బట్ జస్ట్ రిమెంబర్ ఫర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రాన్స్ కోచెడ్ వాట్? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏ యాక్షన్ సమ్మిట్ ఇన్ ఫ్రాన్స్. సో ఇది ఫస్ట్ మీటింగ్ ఏం కాదండి. The first, actually, the meeting that is held now is in Paris. But anyway, second AI summit was held in what? Seoul. And the first AI summit was happened in UK. So first UK tarvata, malli Seoul, atata malli ekkada vachayappudu Paris. Chala important. Next one. India became the second largest country in the fish production. Obviously, we are having very long coastline. India is the second largest in fish production. But in India, Andhra Pradesh is the largest producer of fish. Mukhyanga shrimp. India is the largest in India. India is the second largest, but remember Andhra Pradesh is the leader in the production of this fish as well. That is the reason recently also the aqua conclave was happened in Vijayawada. Idea on that? Those who follow the news, even aqua conclave also happened in Vijayawada. I think recent means they did before yesterday, I think, or yesterday now. Even there is aqua conclave happened because Andhra Pradesh is the leader in production of aqua products. What were major fish producing states? Andhra Pradesh, West Bengal, Karnataka. Whoever is eating any fish in Hyderabad restaurant, all the fish is from Andhra Pradesh nunchi vastadi. But when you are eating the salt water fish, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, వాడు సముద్రంలో పట్టుకోవాలి. ఎక్కడో పట్టుకోవద్దు, సముద్రంలో నెల్లూరు దగ్గర లేకపోతే కాకినాడో లేదా ఎక్కడో దగ్గర ఫిష్ పట్టుకుంటారా. పోర్ట్ ఉంటాయి కదా విశాఖపట్నం అండ్ వాళ్ళు ఐస్లో పెట్టాలి, దాన్ని హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో ఇట్ టేక్స్ 2 or 3 days. ఇక్కడ ఒక మార్కెట్కి వస్తాయి, మార్కెట్ నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, హోటల్స్కి వెళ్ళాలి. ఇట్ టేక్స్ 1 more 2 days. Means you are eating a fish in Hyderabad means definitely you are eating the dead body at least died 1 week before. Particularly salt water fish I am talking about. మీరు ఏదైనా ఒక సాల్ట్ వాటర్ ఫిష్ ఏదైనా మీరు తింటున్నారంటే హైదరాబాద్ లో ఈ పాంప్లెట్లు అవి ఉంటాయి కదా, ఆల్ దిస్ సాల్ట్ వాటర్ ఓన్లీ. ఈ పాంప్లెట్ ఇవన్నీ మీరు తింటున్నట్టే అది వారం ముందే తెచ్చిపోయింటుంది. అది హైదరాబాద్ లోనే చెప్తున్నా. అదే యూఆర్ ఈటింగ్ ఏ ఢిల్లీ అంటే ఇంకా నెల ముందు తెచ్చిపోయింటుంది అది. బికాస్ ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు గో టు ఢిల్లీ. ఇట్స్ వెరీ ఫార్. Okay. So fish production in India is how much? 184 lakh tons in the year 2023-24. Next one, PM Daksh scheme. See the word PM Daksh scheme, very, very important. See, we are covering lot of schemes and ipude మీరు బట్టి కొట్టేయండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్.
So obviously this scheme పేరులోనే ఉంది. That scheme means for skilling, mainly for skilling, that is training, upskilling and re-skilling. Mainly for what? Development of entrepreneurs. Skill నేర్పియాలి, డబ్బులు ఇవ్వాలి, అవతల కంపెనీ పెట్టేయాలి. Thereby they create the employment and everything. So the time is for the 5 years 2021 to 2025, 26. So whenever you see this kind of time, so I'm talking about which commission? Sorry, which finance commission? 15th finance commission period. అంటే ఫండ్స్ అలొకేట్ చేస్తాను అనమాట. దే ఆర్ గోయింగ్ టు అలొకేట్ ద ఫండ్స్ యాజ్ వెల్. నెక్స్ట్ వన్, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ నాలెడ్జ్ ప్రోడక్ట్. ఇది కొత్తది, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎనీ ఎగ్జామ్ యూ రైటింగ్ ఇన్ ఇండియా కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. సో టిల్ నౌ హౌ వి క్యాలిక్యులేట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఎనీ కంట్రీ? వాట్ ఇస్ ద ఇండికేటర్ టు షోస్ ద ఎనీ కంట్రీస్ ఎకనామిక్ గ్రోత్? దాని ఏమంటే మనం GDP. వాట్ ఇస్ GDP? గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్. ఏం చేస్తాం ఇందులో? వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టిమేట్? వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టిమేట్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ఎ గివెన్ ఇయర్. అంటే మనం ఇందులో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఓన్లీ టాంజిబుల్ గూడ్స్, అంటే దట్ యూ కెన్ టచ్. యూ కెన్ సీ ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ గూడ్స్, అంతే కదా. వీఆర్ గోయింగ్ టాక్ అబౌట్ ఓన్లీ గూడ్స్. బట్ వాట్ అబౌట్ ఇంటాంజిబుల్ థింగ్స్? కెన్ వి క్యాలిక్యులేట్ ఇంటాంజిబుల్ థింగ్స్ ఇన్ GDP? ఇప్పుడు GDP ఏం చేస్తాము? ఒక దేశంలో ఒక సంవత్సరంలో ఎన్ని వస్తు సేవలు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, అదే GDP. అవునా కదా? ఎన్ని వస్తు సేవలు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మనకి GDP. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ GDP is like 7% increase compared to last year, we produced 7% of more amount of goods and services. But the most important factor in calculating the GDP is what? Knowledge. So ఇప్పుడు ఏంటంటే, now they want to come out with a new parameter that is not only GDP. Along with GDP, they are going to add even knowledge as well. Very, very, very important. How much government is spending on the knowledge? How much they are acquiring this knowledge, and how we are using this knowledge for the development of any sector. ఈ రోజుల్లో, for example, you are learning the skill. You are learning the skill means that you are getting what? Knowledge. And how far you are using that knowledge for the development of goods and services, that is very difficult to calculate. For example, take artificial intelligence. Most of the service and goods nowadays you are producing by using what? Artificial intelligence. And that particular sector can be developed only because of having knowledge. And what is the contribution of that knowledge for your country's growth? That is the most important. So simply what we try to calculate is we want a kind of society of knowledge-based society is required. మనకి ఇలాంటి సొసైటీ కావాలి, నాలెడ్జ్ బేస్డ్ సొసైటీ కావాలన్నమాట. సో ఎన్ని పేటెంట్స్ ఉన్నాయి? హౌ మెనీ పేటెంటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్? హౌ మచ్ నాలెడ్జ్ వీఆర్ హ్యావింగ్? హౌ మెనీ స్కిల్డ్ పీపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్? అండ్ దట్ స్కిల్ గవర్నమెంట్ ఎంత ఖర్చు చేస్తుంది దాని మీద, అది మనం ఎంత అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం, దాన్ని పెట్టుబడి పెట్టి మనకి ఎంత డబ్బు వస్తుంది? ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ అండర్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ నాలెడ్జ్ ప్రోడక్ట్. So now there is a meeting that happened. So in this meeting they're talking about what? GDKB measurement. ఇంకా రాలేదు, వస్తుంది ఫ్యూచర్ లో, నో డౌట్. ఇంకొక 2-3 years మీకు ఇదే ఫీల్డ్ లో ఉంటే మీరు మళ్ళీ దీని గురించి చదువుకోవాలి. ఓకే, obviously who is implementing? MOSP. What is MOSP? Ministry of Studies and Program Implementation. Very good. Next, globally important agriculture heritage systems. Very, very, very important. ఇండియాలో మొత్తం 3 ఉన్నాయి. See the word. What is the meaning of heritage? What is the meaning of heritage? Heritage పాలు, పెరుగు. What is the meaning of heritage? In Telugu, what is heritage? వారసత్వం. మన హెరిటేజ్ వారసత్వం. ఇక్కడ చూడండి, గ్లోబల్లీ ఇంపార్టెంట్ అగ్రికల్చర్ హెరిటేజ్. సో అగ్రికల్చర్, దేర్ ఆర్ సమ్ ప్లేసెస్ విచ్ ఆర్ అగ్రికల్చర్లీ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అవి మన వారసత్వం లాగా, దే ఆర్ లైక్ అవర్ హెరిటేజ్. దే కంట్రిబ్యూట్ టు ద బయోడైవర్సిటీ, దే కంట్రిబ్యూట్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అవన్నీ ఉంటాయి. ఇండియాలో మొత్తం 3 ఉన్నాయి. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా? 3. But we are discussing about a site that is called as Kuttanad below sea level. Kuttanad below sea level paddy cultivation. Kuttanad below sea level paddy cultivation site anamata. Ido chana site. Ante here you are going to cultivate water, paddy, but this is present below the sea level. It is the only site in the world where you are going to cultivate paddy below the sea level. You know what is the meaning of below sea level? Remember, if this is the sea, and remember from here the land starts. Remember, this is the sea level and this is the land. But there are some places on the land which are below water, sea level. Now this became water below the sea level. Now they are going to do a farming here.
And at a place called as Kuttanad, they are doing below sea level farming. Mainly paddy cultivation can be seen. But why is in the news? The reason why it is in the news is now this is also now facing under serious threat because of salinity, increase in salinity of this area. That is the reason globally important agriculture heritage sites were in the news. One site is there. One site is saffron cultivation, Karevas of Jammu Kashmir. There is also one globally important agriculture heritage site. One more site is present in Odisha. One more site is also present in Odisha as well. Next, very important step in India's chip making semiconductor industry, that is called as iris chip. Very important. Indigenous airspace quality chip. There is a project called as Shakti. So this Shakti project got encouragement mainly from Make in India, Digital India, as well as Atmanirbhar Bharat. Under this particular program, very important, we developed a new chip, and that chip is mainly used in space. So it is going to be used by ISRO. Okay, ISRO is going to use this particular chip. And who developed it? IIT Madras. Very important. So IIT Madras was doing this project called as Project Shakti. So Project Shakti is dealt by IIT Madras only. So under this project, they came with a new chip called as iris chip, mainly used in space industry. That is mainly used by ISRO. Dinni use chestarannamata. Very important. That shows India's commitment towards chip manufacturing in India. Next, hybrid quantum supercomputer. Very important. That name is called as RIMAI, recently made by Japan. Japan created a hybrid quantum supercomputer. So, what is the meaning of hybrid? So, this supercomputer use both traditional as well as quantum computing. In traditional computing, generally we use what? Binary bits, that is 0 and 1. Whereas in case of quantum computing, you are going to use what? In traditional computing, you are going to use binary bits. But in case of quantum computing, you are going to use which bits? Qubits. Qubits. What are qubits? Anybody? What are qubits? Qubits are maybe either electron or a photon, can be present either in the 0 state or 1 state, or sometimes in the intermediate state also. Zero state lo untundi compulsory. 0 1 lo undochu, 1 lo undochu, 2 0 lo undochu, 2 1 lo undochu, data undochu anamata state anamata. So that is called as what? Qubits. And these qubits we are going to use in which computing? Quantum computing. And but it is what? It is hybrid. Hybrid of what? Two computers. One is Fukaku, that's a traditional one. That is a traditional one. Further, they are going to use this quantum computer, and this hybrid is called as what? RIMAI. Very important. And now it's the 6th fastest super computer. But in these, they are going to use binary bits, nor they are using the qubits. So what they are using? They are using ion qubits. What they are using? Ion qubits use just one matter. So they can literally control the ions, the movement of electrons. Control the. So thereby you can manipulate the property of that particular matter, and you can study them as well. Okay, that is hybrid quantum supercomputer. There's a world's first hybrid quantum supercomputer called as RIMAI. Okay, it's a combination of traditional plus quantum computer. That is called as a hybrid one. Next one. India's Prime Minister made 6th official visit to France. Already we discussed with that. BrahMos, very important. What is BrahMos? Missile. Which missile? Huh? Which missile? There are two types of missiles. One is called as cruise missile. Other is called as ballistic missile. Is ballistic missile or cruise missile? BrahMos. Cruise missile. I will tell the difference between a ballistic missile and a cruise missile. Just listen it. For example, launch you are launching a missile from here, and this is the target. And remember, this is the target. If you take a ballistic missile, this rocket laga paiki velipothundi anamata. So this rocket laane manaki paiki vellipoyi, it go into outer space. Vellipoyi pai nunchi again it is going to hit the water target. Ila target ni
హిట్ చేస్తుంది. కానీ క్రూజ్ మిసైల్ అలా కాదు. క్రూజ్ మిసైల్ జస్ట్ ఇట్ విల్ గో అండ్ మూవ్, వెయిట్ అండ్ హిట్ ద టార్గెట్. దట్ ఇస్ అ క్రూజ్ మిసైల్. సో దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ బాలిస్టిక్ మిసైల్ and a cruise missiles. So now we are discussing about BrahMos, which is a cruise missile. So again, why it's in the news? In the BrahMos missile, now we are going to make the next generation BrahMos, that is called as BrahMos NG. What is the meaning of BrahMos? BrahMos means combination of two rivers. Brahma means Brahmaputra, and the Moskova. So other name is what? Moskova. So it's a joint project between India and Russia. So they named the Indian river Brahmaputra and the Russian river Moscow, called as what? BrahMos. Ante Brahmaputra and the Moscow river and పేర్లు కలిపి BrahMos అనే ఒక క్రూజ్ మిసైల్ ని తయారు చేస్తారు అన్నమాట. Very, very, very important, because this is the India's most powerful and fastest missile that we are having right now. And what is the speed? The speed is 3.5 Mach. What is Mach? What is Mach? MACH Mach. This is a previous SSC question and asked many examinations, railways and all. What is Mach? What is Mach? Write down the formula for Mach. Mach is nothing but the speed of the object by this object may be a missile by speed of sound. Speed of sound. Speed of sound. For example, what is the speed of sound? What is the speed of sound? 330 meters per second. At which temperature? Because speed of sound also depends on temperature as well. At 25 degrees centigrade, 330 meters per second. If anything is traveling more than speed of sound, it is called as, if anything travels more than the speed of sound, that is 330 meters per second. Sorry, less than speed of sound, it is called as, very good, subsonic. Subsonic. What is subsonic means? Mach number is less than 1 or greater than 1. If Mach number is less than 1, that is called as a subsonic. Very, very, very important. Means less than the speed of sound. For example, it is 0.8 Mach. It's what type of missile? Subsonic missile. If Mach number is 1, that is speed of sound, that is called as, if Mach is equal to 1, sonic. More than 1, supersonic. More than 1 is supersonic. More than 5, hypersonic. More than 5, hypersonic. Anni batti kottandi. What is ultrasonic and infrasonic? What is ultrasonic? Anni sonic అయిపోతున్నాయి ఈ రోజు ఇంకా. What is ultrasonic and what is infrasonic? Anybody? Ultrasonic అంటే infrasonic అంటే more than 20,000 hertz is ultrasonic. Less than 20 hertz is what? Infrasonic. What's the audible range of sound? 20 to 20,000 hertz. If less than that audible range, that is called as infrasonic, and more than that audible range, that is called as ultrasonic. For example, bat uses ultrasonic waves for navigation. That is more than your audible range. అందుకే bat అరుస్తే నీకు వినపడదు, దానికి వినపడుతుంది. For example, these dogs and all these, whenever there is some natural disaster is going on, they will react abnormally because they can hear infrasonic. That is less than audible range. So less than 20 hertz, infrasonic. More than 20,000 hertz, ultrasonic. What is subsonic? Idi veru, adi veru. What is subsonic? Mach number is less than 1. Mach number is equal to 1. Sonic. Between 1 to 5. Hypersonic. Sorry, supersonic. More than 5. It is also called as supersonic boom. It is also called as supersonic. Hypersonic is also called as a supersonic boom. So now tell me, what's the meaning of? What's the meaning of Mach 3.5? What's the meaning of Mach 3.5? 3.5 times the speed of sound. So I can write like 3.5 into 330 meters per second. So what is the speed now? You can, within 1 second, you can imagine how fast it will travel. Just 3.5 into 330, 35 into 33. Those who do maths very fast, they can do, otherwise leave it. Double 1, double 5,
somewhere around this many meters per second. That is the speed of this one. That's the meaning of Mach 3.5. The thing is, this particular cruise missile, can be again launched from either Sukhoi 30 or LSA Tejas as well. So you can use from there as well. So these are the important missile, that is BrahMos missile. Very, very, very important. Whose venture? India and Russia's joint venture. Kani chinnadandi, short range missile. Short range and 290 kilometers. Just short range. Like, it's not like intercontinental. ikkadese poi Pakistan lo bartale. ikkadese China lo bartante padadi. But what is the powerful about is, ఇవేంటంటే ఒక్కసారి నువ్వు డెలివర్ చేసి ఇట్స్ గోయింగ్ టు హిట్ ద టార్గెట్ అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ గ్రేటర్ ఇంపాక్ట్ అనమాట. షార్ట్ రేంజ్ టార్గెట్స్ ని ఈజీగా అచీవ్ చేస్తాయి అనమాట. ఓకే, ఈజీలీ న్యూట్రలైజ్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ స్టార్లింక్. I think everybody know, I think, about Starlink. What is Starlink? The link between the stars is called as Starlink. Yes or no? No. Don't go true meaning, okay? Starlink is the project by whom? Elon Musk. SpaceX. Elon Musk Starlink project. Anybody tell me about this project? What is this project Starlink is all about? Now, under the Starlink project, now we are going to get the internet connection through satellite. For example, మీరు ఎప్పుడన్నా ట్రావెల్ చేస్తారు అనుకోండి, ట్రైన్లో కానీ అక్కడ మధ్యలో మీకు సిగ్నల్ రాదు. ఎందుకు రాదు? ఏముండదు, సెల్ ఫోన్ టవర్ ఉండదు. బికాస్ వాట్ ఎవర్ ద ఇంటర్నెట్ యు ఆర్ గెటింగ్, దట్ ఈస్ టవర్ బేస్డ్ ఇంటర్నెట్. మొబైల్ టవర్ ఉంటేనే మీకు నెట్ వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. కానీ ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? శాటిలైట్. ఈ ఎలాన్ మాస్క్ ఏం చేస్తాడంటే, జస్ట్ లిసన్ దిస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్. ఎలాన్ మాస్క్ ఏం చేస్తాడంటే, ఇది ఎర్త్ కదా, ఎర్త్ చుట్టూ 42,000 శాటిలైట్స్ పంపిస్తాడు. 42,000 శాటిలైట్స్ ని ఎర్త్ చుట్టూ పంపిస్తాడు. ఎర్త్ చుట్టూ శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు నీటి కింద ఉన్నా, అమెజాన్ ఫారెస్ట్ లో ఉన్నా, నల్లమల్ల అడవుల్లో ఉన్నా, ఎక్కడున్నా నువ్వు రీల్స్ చూసుకోవచ్చు. ఓకే, బికాస్ యూ హ్యావ్ uninterrupted internet connectivity is present. Uninterrupted internet connectivity. In India, we are not having this Starlink. But why is in the news? Recently, Bhutan got the internet through this Starlink project. Imagine 42,000 satellites. ఎక్కడికి లాంచ్ చేస్తాను సాటిలైట్స్ ని? లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటే రఫ్లీ అరౌండ్ 500 కిలోమీటర్స్ అనమాట. రఫ్లీ 500 కిలోమీటర్స్ అనమాట. జనరల్ లోయర్ ఆర్బిట్ అంటే ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ లైక్ 300 to 1200 కిలోమీటర్స్ మధ్యలో ఆ రేంజ్ మనం లోయర్ ఆర్బిట్ అంటాము. అక్కడ తీసుకెళ్లి శాటిలైట్స్ అన్ని వెళ్తాడు. ఎన్ని శాటిలైట్స్? 42,000 శాటిలైట్స్. ఒక్కొక్క లాంచ్ లో 60 శాటిలైట్స్ పంపిస్తాడు. ఇన్ ఈచ్ లాంచ్ 60 శాటిలైట్స్ పంపించేసి మొత్తం ఎర్త్ చుట్టూ శాటిలైట్స్ తో నింపేసి ఉంటుంది. అప్పుడు నీకు నెట్ కావాలంటే ఎలాన్ మస్క్ ఫోన్ చేసి అడిగితే చాలు, ఫోన్ చేసి మస్క్ ఐ నీడ్ ఇంటర్నెట్. ఒక డివైస్ ఉంటుంది, ఆ డివైస్ నువ్వు కొనుక్కోవాలి. ఆ డివైస్ నువ్వు సెల్ ఫోన్ లో పెట్టుకున్నా, ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నా నీకు డైరెక్ట్ శాటిలైట్ నుంచి నెట్ వస్తుంటుంది అనమాట. అన్ఇంటరప్టెడ్ నెట్ సప్లై. నువ్వు ఎక్కడికన్నా నెట్ మాత్రం ఆగదు. సో నౌ ఎలాన్ మస్క్ వాంట్ టు, బికాస్ ఇంటర్నెట్ is 1 trillion economy. $1 trillion economy ఇంటర్నెట్ అనేది. సో యాక్చువల్లీ ఎలాన్ మస్క్ వాంట్ టు కంట్రోల్ దట్ ఎంటైర్ మనీ. అదే ఊరిగా చేయట్లేదు, ఫ్రీగా ఏం చేయడు. 1 trillion ఎకనామీ, ఇంటర్నెట్ ఎకనామీ వచ్చేసి 1 trillion. ఇమాజిన్, నాట్ బిలియన్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఎనీవే, వాట్ ఇస్ ద కంట్రీ? భూటాన్. వాట్ ఈస్ స్టార్లింక్ ప్రాజెక్ట్? ఇప్పుడే చెప్పినా కదా, టు ప్రొవైడ్ uninterrupted which internet? Satellite based ఇంటర్నెట్. దాన్ని స్టార్లింక్ అంటారు. ఒకసారి మీరు స్టార్లింక్ నేను చూపిస్తాను ఒకసారి ఇమేజ్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే, సరే నువ్వు లాంచ్ చేస్తున్నావు శాటిలైట్, అంతా బాగానే ఉంది. అదే పని చేయకపోతే అది ఎట్లా? నువ్వు వెళ్ళి తీస్తావా, క్లీన్ చేస్తావు పోయి? హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్? చూడండి, సిండ్రోమ్ కాల్డ్ as క్లస్టర్ సిండ్రోమ్ అంటారు. ఇలా శాటిలైట్స్ ఇలా కనబడతాయి మీకు మొత్తం భూమి నుంచి. యూ కెన్ సీ ఆల్ దిస్ శాటిలైట్స్. ప్రాబ్లం ఈస్ నౌ ఎలాన్ మస్క్ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఎనీవే, చలో నెక్స్ట్ వన్.
Climate Risk Index 2025. Climate Risk Index. India ranked 6th, very, very important. Most affected country because of climate change. అందుకే ఇండియాలో చలికాలంలో కూడా వేడిగా ఉంటుంది, ఎండాకాలంలో కూడా చల్లగా ఉంటుంది ఒకసారి. అర్థమే కావట్లేదు. టెంపరేచర్స్ నౌ సీ దిస్ సమ్మర్ డెఫినెట్లీ ద టెంపరేచర్స్ విల్ బి మోర్ దాన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ టెంపరేచర్. ఇప్పటికే స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ. నౌ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ టచింగ్ లైక్ 38, 39 ఇట్స్ టచింగ్ ఇన్ February. ఇంకా March, April, May, June. That even it may touch maybe 48, 14 also it can touch, because India is at very good risk of this climate risk index. India is the 6th most affected country. Who published this? German watch. They're talking about hydrological, meteorological and climatological impact. If there is temperature, what happens if the temperature increases or droughts increases or floods increases? Money wastage, productivity wastage, country's economic growth undadu. For example, when the temperature increases by 1 degree, you have to use more number of ACs, air condition, cost demand virutadi, air conditioners demand virutadi, వాటికి ఎనర్జీ సప్లై అంటే ఎనర్జీ డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఆ ఎనర్జీని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ పోల్ త్రూ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ మన పర్టికులర్లీ ప్రొడక్షన్ వేస్ట్ అవుతుంది. సమ్మర్లో ఏంటంటే మధ్యాహ్నం కూర్చుంటే క్లాస్లో నిద్ర వస్తుంది మీకు, చలికాలం అంతా నిద్ర రాదు కానీ మీకు ఎండాకాలం పక్కన నిద్ర వస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే యువర్ బాడీ వాంట్స్ దిస్ బికాస్ టెంపరేచర్ ఇస్ వెరీ వెరీ హై అవుట్ సైడ్ యాజ్ వెల్. నెక్స్ట్ వన్ విల్ డిస్కస్ Muran Ganjal irrigation project. Recently this project was in the news. This project was taken out in Madhya Pradesh. Now there are the 2 important tiger reserves are affecting because of this particular project. Between Satpura and Melghat tiger reserves in Madhya Pradesh is going to affected because of this Muran Ganjal irrigation project in Madhya Pradesh. And when you construct this project, most of the forest land will be submerged. This tiger reserve undergoes submergence. Obviously, tigers is going to be affected. Next one is Udan 5.5 launched. What is Udan? రాసుకోండి. Udan means ఉడే దేశ్ కా ఆమ్. ఆమ్ అంటే ఏంది? మ్యాంగో. నాగరిక్. వాట్ ఈస్ ఉడాన్? ఉడే దేశ్ కా ఆమ్ నాగరిక్. ఆమ్ మీన్స్ వాట్? మనమే, కామన్ సిటిజన్స్. ఆమ్ నాగరిక్. హౌ you can fly the normal or middle class and below middle class people? Government launched a scheme that is called as Udan scheme, was launched in the year 2016. Under this particular scheme, very, very important, under this particular scheme, they are going to develop the airports. What they are going to develop? Airports where in Tier 1 and Tier 2 cities. Tier 1 and Tier 2 cities. For example, take in Andhra Pradesh, Kadapa airport comes under Udan scheme. Rajahmundry airport comes under Udan scheme. Tirupati airport also comes under Udan scheme. So they are going to develop the airport. In Telangana also, Warangal, Karimnagar, all these airports also comes under this Udan scheme. Second thing is regional connectivity scheme. They are going to connect regional as well. For that to fly, what is the more important thing is less cost of ticket. Under Udan scheme, if your flight is less than 1 hour, your flight ticket will be 2,500 rupees only. ఒక గంట మీరు ప్రయాణం చేస్తున్నారంటే ఫ్లైట్ లో మీకు ఎంత టికెట్? 2,500 rupees టికెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ మూవింగ్ టు బెంగళూరు. ఇక్కడ నుంచి బెంగళూరు అనుకోండి, వాట్ ఇస్ ద టైం? కరెక్ట్ గా వాడు చూస్తే 40 minutes వెళ్ళిపోవచ్చు, 40-45 minutes వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ లెస్ దాన్ 1 hour, వాట్ ద ప్రైస్ టికెట్? 2,500. అప్పుడు డ్రైవర్ ఏం చేస్తాడు? స్లోగా అవుతాడు. హీ ఎన్ష్యూర్స్ దట్ ఈస్ రీచింగ్ బెంగళూరు లైక్ 1 hour 5 minutes or 1 hour 10 minutes ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. ఆర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గోవా. గోవా ఆల్సో సేమ్ 1 hour 50 or 45 minutes you can go to Goa by air. But then again also you'll go a bit slow. Okay, and final reaches like 1 hour. But you may ask one question: if the price ticket is just 2,500, obviously the companies in India, many private airline companies undergoes losses. Yes or no? For that again, government is going to give funding under viability gap funding. That funding is done by government only. Simply remember what is Udan scheme. Udan scheme means under this, the government want to develop the airports, and also government want to increase what? Regional connectivity. Airports develop చేస్తారు. Tier 1 cities లో Tier 2 cities ఎయిర్పోర్ట్ డెవలప్ చేసి కనెక్టివిటీ కూడా పెంచుతారు. అంటే ఫ్లైట్ ఉండాలి కదా, పోర్ట్ ఒక ఎయిర్పోర్ట్ కట్టుకుని ఏం చేస్తాం? ఆటో వేసుకొని పోలేం కదా ఎయిర్పోర్ట్ లైక్. వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్? ట్రావెలింగ్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు రన్ ద ఫ్లైట్స్ ఆల్సో. సో గవర్నమెంట్ విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ మీరు తక్కువ రేట్కి ఫ్లైట్ నడపండి, మేము చూసుకుంటాం లాభం వస్తాయి అని చెప్పేసి దే ఆర్ గోయింగ్ టు అష్యూరెన్స్ టు ద దీస్ కంపెనీస్ యాజ్ వెల్. సో నౌ దే వాంట్ ఎంకరేజ్ ఎయిర్ ట్రావెల్ ఇన్ ద రిమోట్ అండ్ అన్రిజర్వ్డ్ ఏరియాస్ అండర్ ఉడాన్ 5.5. సో సింపుల్ గా ఎగ్జామ్ ఏం కూడా పెట్టుకుంటారు? ఉడాన్ స్కీమ్ దేనికి? దేనికి ఉడాన్ స్కీమ్? రెండు చెప్పా ఇప్పుడే. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్
Airports in Tier 1 and Tier 2 cities. Second thing is regional connectivity. Third one is traveling. Air travel becomes more affordable. Air travel becomes more affordable. Enta price ticket? గంట లోపల జర్నీ అయితే if the journey is less than 1 hour, 2,500 rupees is the ticket అనమాట. అవునా? దట్ ఈస్ ఉడాన్ స్కీమ్. ఇయర్ లాంచ్ అయ్యారు 2016 లో లాంచ్ అయింది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్స్ ద ఫుల్ ఫామ్? ఉడే దేశ్ కా ఆ నాగరిక్. ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్స్ అనేబుల్ టు క్యాటర్ ద పీపుల్. ఎయిర్పోర్ట్స్ కూడా సేమ్ లైక్ రైల్వే స్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో ఇప్పుడు. నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్ on enhancing the quality higher education in India. See the word quality higher education. So which education they are talking about? Not primary or secondary. They are talking about what? Higher education. At university level education. So obviously, you know, most of the universities in India are under the state control. So now they want to fund them, increase the quality, have a recruitment, more number of faculty in those particular institutions as well. With 495 state public universities, Karnataka is the leading. Karnataka is having more number of state public universities, then followed by West Bengal and Uttar Pradesh as well. So what they want to provide? Quality education, funding, governance, employability, everything is required to make a good quality higher education. ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జామ్కి? ఇందులో ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇందులో ఎగ్జామ్కి? ఎవరిస్తారు? విచ్ అయ్యో? నీతి ఆయోగ్. దట్ వాట్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్. yes, very good. ది లాస్ట్ ఎగ్జామ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే యూజీసీయా అలా అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో. నీతి ఆయోగ్. Another one is net zarim corridor. Very very important. News lo unnadi madhya. Net zarim corridor. I will show the image first. Meeku image chuste baga gurtuntundi idi. Let's see the image first. ఒకసారి చూడండి ఇమేజ్. జస్ట్ సీ ద ఇమేజ్. ఇది మీ అందరూ తెలుసు కదా, రీసెంట్ గా దేర్ వాస్ వార్ బిట్వీన్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ హమాస్. అవునా కదా? ఈ ఇజ్రాయెల్ హమాస్ లో మీకు ఒక నారో స్ట్రిప్ కనపడుతుందా? యూ కెన్ సీ దిస్ నారో స్ట్రిప్. దిస్ నారో స్ట్రిప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ నెట్ జరీమ్ కార్డర్ అనమాట. ఇది స్మాల్ స్ట్రిప్ ఆ పింక్ కలర్ లో ఉంది కదా, అది ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇమేజ్ లో. దిస్ వన్ ఈ స్మాల్ స్ట్రిప్. ఓకే, ఇన్ ద గాజా. ఇది అంతా గాజా. ఇందులో స్మాల్ స్ట్రిప్ ఉంది కదా ఇందులో. సో రీసెంట్ గా న్యూస్ ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ నౌ ఈ గాజా నుంచి ఎవరు బయటకు వస్తున్నారు? ఇజ్రాయెల్ ఫోర్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ నెట్ జరీమ్ కారిడార్ దట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ Gaza Strip as well. So Israeli forces are withdrawing from this net zarim corridor. So corridor పేరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. Exercise winged rider, very very important. Wings ఎదుర్కొంటాయి. So this is the exercise between Indian Army. రాసుకోండి, ఇక్కడ లేదు. It is exercise between Indian Army and IAF. What is IAF? Indian Air Force. It's an exercise between Indian Army and Indian Air Force. See the word winged rider. Wings, Air Force. So why this exercise? Same, to enhance what? Operational capability. To increase the operational capability. War skills. Even you would enhance chedankan. Next one. See the word. One is called as Bikshita Gaon or Bikshita Odisha scheme. Fail on the Gaon means what? Village. So this scheme was mainly targeted whom? To transform the rural areas in Odisha. By having more funding, they want to provide more facilities to the rural areas. So 5,000 crores they are going to spend for next 5 years to increase the quality of life and take good educational institutions, drinking water, standard of living, and the pension. Just the last exam, which state started this particular scheme? India, Russia deal on Club S missile system. Very, very, very important. Club S missile system. What is this missile? Again, it is which type of missile? It's also a cruise missile. It's also a cruise missile, not a ballistic missile. It's also a cruise missile. And why it is in the news? It is a type of an anti-ship missile. Very, very important. Anti-ship missile. I will show you the image of Club S missile system along to the Chala బాగుంటుంది. Just see here. ఇది Club S missile. ఇది చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, ఇది ఫెయిల్ అయింది, బట్ ఇది సబ్మరైన్ కదా. Now from submarine you can launch this missile. So from submarine this missile is going to hit the ship. Ship ni hit cheychu dilli. It's like an anti-ship missile.
from submarine. And why it is very, very important? Because it is carried by the submarines. So the detection becomes very, very difficult. At the end of the day, you have a power now. You have a strength now only not only from the land, air, but also not only on the surface of the water, but also you are fighting from underwater as well. So these missiles was recently taken from where? Russia. That was important. Okay, Club-based missile system. So now our submarines also is going to become more powerful as well. Now ISRO, ISRO, Space Research Organization, successfully tested very, very important their cryogenic engine that is called as CG-20 cryogenic engine. First of all, anybody, what is cryogenic engine? What is cryogenic engine? Cryogenics means anything that you operate at very, very low temperature. You are operating these engines, you are operating at very low temperature. They are called as cryogenic engine. And what is the fuel in rocket? Come on, what is the fuel in rocket? What is the fuel in rocket? Hydrogen. That is the fuel. What is the oxidizer? A fuel burn out time oxidizer. What is the oxidizer? Oxygen. But in the cryogenic engine, because you are using this engine at low temperature, what is required is liquid hydrogen and liquid oxygen is required. Liquid hydrogen and liquid oxygen. So liquid oxygen temperature, I think it is minus 183 degrees centigrade, whereas liquid hydrogen temperature is around minus 253 degrees centigrade. This is my temperature. Until you are going to operate the engine at very, very, very low temperatures. Okay, na? Okay, మీకు చిన్న ఇమేజ్ చూపిస్తాను how they are going to burn అని. ఇక్కడ ఏం లేదు, ఇది ఒక చాంబర్ ఉంటుంది. In this chamber you are going to supply liquid hydrogen as well as liquid oxygen supply చేస్తారు. Once these two comes together in the chamber, it is going to start an ignition. Once it ignites, Newton's third law is applicable. అంతే కదా, మనకి కూడా వెంట ఉంటుంది బయటికి, ఇట్లా ఇదంతా మండి ఇట్లా బయటకు వచ్చేస్తుంటుంది మొత్తం మనకి ఫైర్. So obviously have opposite thrust ఉంటుంది. Yes or no? Newton's third law. Then moves, rocket starts moving అనమాట. But what is the use of cryogenic engine means? The thrust చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది దీనికి. Thrust అంటే పుష్ అప్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుందంటే 20 tons. That is the reason C20 అంటారు దాన్ని. That is called as what? C20 because it have a thrust of 20 tons ఉంటుంది అనమాట. So now why it is in the news? Now we are going to use this C20 cryogenic engine, LVM3 vehicle, that is launch vehicle Mark 3. GSLV name, ఈ మధ్య పేరు మార్చారనమాట. That is called as launch vehicle Mark 3. Okay na? Next one. Pandora mission. Pandora అంటే అది కాదు, ఏది మీకు అది సినిమా ఉంది కదా, అవతార్లో పాండోరా ఉంటుంది. సో ఈ పాండోరా ఆ పాండోరా కొంచెం దగ్గర ఉంటుంది. ఈ పాండోరా మిషన్ ఏంటంటే, now USA launched a space satellite. You know what is the space satellite? Satellite present in the space is called as space satellite. The satellite is present on the land-based satellite. Telescope, land-based telescope. So ఈ మధ్య ఒక telescope ఉంది, it's called as James Webb telescope. Very, very important. So James Webb telescope is a type of a space telescope. అది స్పేస్ లో ఉంటుంది, భూమి మీద ఉండదు, స్పేస్ లో ఉంటుంది. ఎందుకు స్పేస్ లో ఉంటుందంటే ఈజీగా ఫోటోలు తీసుకోవచ్చు. అంటే ఈ క్లౌడ్, ఈ డస్ట్, ఈ పార్టికల్ మ్యాటర్ ఏమి ఉండవు కదా. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ కెన్ ఈజీలీ టేక్ ద ఇమేజెస్ ఫ్రమ్ ద స్పేస్ అనమాట. సో హ్యావింగ్ ఏ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్, బిఫోర్ ఏముందంటే హబుల్ ఉన్నది, హబుల్ టెలిస్కోప్. సో హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ వాస్ రీప్లేస్డ్ బై జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ రీసెంట్లీ 2021 లోనే. ఇది రీసెంట్ అనమాట. ఇట్ మెయిన్లీ వర్క్స్ ఆన్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్. సో ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఆస్ట్రానమీ. అంత డెప్త్ అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఏంటంటే, now we are using this James Webb telescope mainly to study about exoplanets. Em study chestamu exoplanets under a mission called as Pandora mission. So distinct exoplanets we are going to study now under a mission called as a Pandora mission. So remember, like Pandora is a planet where it is also a habitable planet according to that movie. Avuna kada. So ఇక్కడ సేమ్ అనమాట. సో ఎగ్జో ప్లానెట్ స్టడీ చేయడానికి జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ ని యూజ్ చేసుకొని వీఆర్ యూజింగ్ దట్ టెలిస్కోప్ టు స్టడీ ద ఎగ్జో ప్లానెట్స్ అండర్ మిషన్ కాల్డ్ యాజ్ పాండోరాస్ మిషన్. February 13 నేషనల్ ఉమెన్స్ డే. వై వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ నేషనల్ ఉమెన్స్ డే? బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ హోమ్? సరోజిని నాయుడు. తెలుగు అమ్మ సరోజిని నాయుడు. ఏ ఊరు ఆమెది? సరోజిని నాయుడు ఏ ఊరు?
హైదరాబాదే. ఇల్లు అన్నీ ఉంది అబిడ్స్లో, చెప్పా కదా చాలాసార్లు నేను. ఇల్లు అబిడ్స్లో పెట్టుకుని మళ్ళీ తిడతారు. ఇల్లు is called as Golden Threshold. Now that house of Sarojini Naidu in Hyderabad, that is called as what? Golden Threshold. But anyway, who is she? She is the first woman president. She is the author, president of Women National Congress in the year 1925. First woman governor. She is the president of which state? She is the first woman governor of which state? UP. UP stands for United Province. Later became Uttar Pradesh. United Province. Dam governor anamata. First woman governor is Sarojini Naidu. Independence lang namki chesaru. Later this UP became one more UP. That is called as Uttar Pradesh. So books em unnai? Yes, Golden Threshold, Bird of Time, Broken Wing, Feather of Dawn. Our title endi? What's the title? Sarojini Naidu? Rectangle of India. Rectangle of India. So konni books. The New Icons, Our Candidates Facts, written by Arun Shaure. There is one more book written by Geethika Lidder, the email anamata. Her husband chachipotadu army officer. So I am a soldier's wife and a book rasudama. So I am rasindi anamata idi. The life and love of Tony Lidder. Ememo Geethika Lidder. Valla bharta meede book rasindi kabatti gurtupettu. Haryana launches Harket Swasthket. Harket means what? Harket. Swasth means water. Healthy. So the scheme related to water to boost soil health. Okay. ICC Champions Trophy started yesterday. So we'll see some important regarding about ICC. Once it is done, we are going to discuss more. This is the 9th edition of ICC Champions Trophy 2025 hosted by Pakistan and Dubai. India put never Dubai, otherwise only Pakistan. India said that we are not going to go for Pakistan. If you go Pakistan again, they are going to attack either Pulwama or they are going to attack Balakot and all. So we are not going to do that. మేము పోతాం, వాళ్ళు బాంబులు వేస్తారు. There is no use అని చెప్పేసి ఇండియా నో అన్నది, సారీ అని చెప్పేసి మీకోసం దుబాయ్లో పెట్టింది అనమాట. సో ద ఆర్జ్ హోస్ట్ కంట్రీస్ నో పాకిస్తాన్ అండ్ దుబాయ్. అంబాసిడర్స్ ఎవరు? ఇండియా నుంచి ఏమో ధవన్, శేఖర్ ధవన్. పాకిస్తాన్ నుంచి ఏమో సర్ఫరాజ్ అహ్మద్, ఐ థింక్ యు నో ఈస్ ఎ వికెట్ కీపర్. షేన్ వాట్సన్, యు నో ఫ్రమ్ Australia. Tim Southey from New Zealand. So these are the brand ambassadors for ICC Champions Trophy. May that news idea of them. Aero India air show anamata, largest air show in India. Priti mani Bangalore lo jarugutuntadi eppudu. So good pettukondi. Remember that India's largest defense expansion obviously always happens in Bangalore only. Remember that word. International Epilepsy Day. You know what is epilepsy? In Telugu, what do you call epilepsy? Symptoms చూపిస్తున్నా, బాడీ మొత్తం షేక్ అయితే అంటారు చూడ, ఇట్స్ లాగా బాడీ మొత్తం షేక్ అవుతా ఉంటుంది. ఎపిలెప్సీ 10th February on Monday with the theme My Epilepsy Journey. That is called as seizures అంటారు. వాటిని seizures. బాడీ మొత్తం షేక్ అయితే వచ్చారా, దాన్ని seizures అంటారు. ముంబై ఓపెన్, జస్ట్ గో త్రూ దట్. విన్నర్ జెల్ టెచ్మ్యాన్ ఆఫ్ స్విట్జర్లాండ్, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రొటర్డామ్ ఓపెన్ ఓన్ బై కార్లస్ అల్కరస్, ఇతను గెలిచాడు. ఆపరేషన్ డెవిల్ హంట్ ఇంపార్టెంట్, పుట్ స్టార్ మార్క్. So operation ever చేశారు? The recently in Bangladesh there was a replace of power. Sheikh Hasina replaced by Mohammad Yunus. అవునా కదా? So but the supporters of Sheikh Hasina ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని, so under this operation called as Operation Devil Hunt, ఎవరైతే Sheikh Hasina supports నో వాళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు అనమాట. They arrested all of them because no there was a riots happened because of these people. So finally under Operation Devil Hunt, Sheikh Hasina's Awami supporters were arrested by Mohammad Yunus present interim government. So who launched it? Bangladesh launched. At least example em గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బంగ్లాదేశ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. What the incident is same. Incident వచ్చేసి షేక్ హసీనా సపోర్ట్ ని అరెస్ట్ చేయడం. Next important. India ranks third in the global lead green buildings 2024. What's the meaning of lead? రాసుకోండి ఇక్కడ. Leadership in energy and environment development of green buildings. Green buildings అంటే ఏం లేదంటే eco-friendly buildings. China topped, followed by Canada. India third place in the development of eco-friendly buildings or green buildings. అంటే పైన solar panels ఉంటాయి. So these walls will not absorb more heat. హీట్ ని ఎక్కువ లోపలికి రానివ్వవు, బిల్డింగ్స్ ఆపేస్తవి అలా అనమాట.
Varun Chakravarti, I think he was in the news. He's a cricketer. Why is in the news? He's the second oldest ODI debut. 33 years and 164 days debut ayado. Varun Chakravarti. First was Farooq Engineer. He was debuted in India 36 years, 138 days. Apu debuted chesaru. And Varun Chakravarti is the second oldest ODI debutant. I think recently with England, I think he debuted with England lone debut chestunnadu. Debutant anamata. Actually, Praveen Tambe unnadu and IPL debutant. One of the oldest IPL debutant was Praveen Tambe. Even there is a movie on Praveen Tambe also. Praveen Tambe, Indodo. Athanin kainte bond, he could have become much more older, but anyway, not important. Varun Chakravarti, good pick. Assam to holds world's largest Zumar festival, very, very important. Last SSC. This festival ekkada jarigindi, ఏ స్టేట్ జరిగినారో good పెట్టుకోండి. Assam to host world's largest Zumar festival. ఎందుకు? Thanks to Modi. Modi is going to that state. Modi ikkadiki వెళ్తాడు Assam ki. Because why Modi is going? Because there is an investment summit is going on that is called as Advantage Assam 2.0 Investment Summit. So to attract the global delegates, now they are going to organize the world's largest Zumar festival with 7,500 dancers. So finally it is going to under Guinness Book of World Records as well. The last exam, this festival ever jarupuntaru, this dance ever jarupuntaru, all are very, very, very important for SSC. And I think you know this person by name called as Mohammad Rafi. He's a famous singer. I think everybody know that because he's a famous legendary singer. So RBI launched a coin, very, very important. You can see this 100 rupee commemorative coin was launched by the government. Will launch, but RBI, on behalf of the government, RBI will give that particular coins. Can you use these coins for exchange? You want the coin this No. You should not use those coins for the. For example, if you are the Mohammad Rafi fan, you can go and buy this coin. Hyderabad, you have a mint office, no? A secretary the mint office. On load coin is but not for 100 rupees. They charge you 3,000 or 4,000. I don't know the price, but they charge more money. Dokra art, very, very, very important. It was in the news. In the day, Modi gave this two important, yes, you can see the sculptures, which was made of Dokra art. And that is the reason Dokra art is in the news. Dokra art, chala baaguntundi art. If you want to buy any Dokra Nandi, the Nandi is very famous in Dokra art. If you want to buy this Nandi, the price is like 30,000, 40,000 ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుంది ఇది. ఇది ఎలా చేస్తారంటే మీకు చెప్తాను. It's the oldest art of Chhattisgarh. In this area, you can see this particular art. Chhattisgarh. Origin where? In the Chhattisgarh. Why it is in the news? Because recently Narendra Modi gifted this particular art to whom? Emmanuel Macron and the first lady, Brigitte Macron. వాళ్ళకి ఇచ్చారనమాట, ఇవి ఇచ్చారనమాట. ఇవి ఎలా తయారు చేస్తారో చెప్తా ఫస్ట్. They will take the clay, river bed clay తీసుకుంటారు. దాన్ని వుడ్ స్ట్రా ఉంటుంది చూసారా, ఏమంటారు దాన్ని చెక్కపొడి ఉంటుంది చూసారా, అంటే బంకమట్టి చెక్కపొడి. దే టేక్ ద క్లే అండ్ ద వుడ్ స్ట్రా, దే విల్ మిక్స్ ఇట్ అండ్ దే విల్ మేక్ ద షేప్. ఒకసారి వన్స్ దే మేక్ ద షేప్, దే టేక్ ద బీ వ్యాక్స్. ఏం తీసుకుంటారు వాళ్ళు? బీ వ్యాక్స్. దే టేక్ ద బీ వ్యాక్స్ అండ్ దే వ్రాప్ దట్ పర్టికులర్ ఎంటైర్ వాట్ ఎవర్ ద మడ్ దే టుక్. నో, బంకమట్టి తీసుకుంటారు, పొట్టు ఉంటారు కదా, దాంట్లో కలిపిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక షేప్ చేస్తారు. దానికి దే విల్ గివ్ ఏ షేప్ లైక్ నంది షేప్ కానీ ఏదో ఒక షేప్ ఇస్తారు. ఒకసారి షేప్ చేసిన తర్వాత దే టేక్ ద బీ వ్యాక్స్, దే విల్ మెల్ట్ ద బీ వ్యాక్స్ అండ్ దే విల్ కన్వర్ట్ దట్ బీ వ్యాక్స్ లైక్ ఏ థ్రెడ్స్, లైక్ 1 మీటర్ 2 మీటర్ థ్రెడ్స్. దాని చుట్టూ అల్లుతారు అనమాట. చుట్టూ అల్లిన తర్వాత దాన్ని హీట్ చేస్తారు. దాన్ని మళ్ళీ అంటే పైన ఇంకొక మడ్డు పూస్తారు మళ్ళీ, అంటే బీ వ్యాక్స్ పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ పైన మడ్డు పెట్టేసి దాన్ని హీట్ చేస్తారు. హీట్ చేసినప్పుడు వ్యాక్స్ ఏమవుతుంది? కరిగిపోతుంది కదా, అందులో గ్యాప్స్ క్రియేట్ కదా. Wherever the gaps is created, they will put that melted copper gani, melted whatever thing they will put in this. So idelli akkadaithe melt అయిపోయిన wax akkada settle అయిపోతుంది అన్నమాట. Thereby gives a beautiful shape. నాకు చాలా మందికి అర్థం కాలేదు, I know that. చెప్తా. For example, this is a mud. You want this shape. They take the beeswax thread, దీన్ని wrap చేస్తారు, పైన మళ్ళీ మట్టి పూస్తారు. అంటే కింద మట్టి ఉంది, మధ్యలో ఏముంది? వ్యాక్స్ డిజైన్ ఉంది, పైన ఇంకొక మట్టి లేదు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని తీసుకెళ్ళి మంటలు వేస్తారు. అప్పుడు మధ్యలో ఏం కరిగిపోతుంది? వ్యాక్స్ కరిగిపోతుంది కదా. ఎక్కడైతే వ్యాక్స్ కరిగిపోతుందో అక్కడ చిన్న హోల్ చేసేసి ఈ మోల్టెన్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వెళ్ళి ఆ హోల్లోకి వస్తే అదంతా లోపలికి వెళ్ళి ఆ షేప్ అప్లై చేసుకుంటారు అనమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దట్, జస్ట్ టైప్ డోక్రా ఆర్ట్ ఇన్సైడర్ అని కొట్టండి. మీకు క్లియర్గా ఒక 10 నిమిషాల వీడియో ఉంటుంది ఎట్లా చేస్తారు ఏందని. ఎక్సలెంట్ వీడియో, చూడొచ్చు. Okay, I saw this long before, 6-7 years ముందు చూసాను Dokra art, but anyway I'm showing you. But news is this one. Lok Sabha expands translation service to how many languages, sir? 6 more languages.
ఇప్పుడు పార్లమెంట్ లో విచ్ లాంగ్వేజ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ పార్లమెంట్ టు స్పీక్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తెలుగులో మాట్లాడొచ్చా పార్లమెంట్ లో? ఎందుకు మాట్లాడకూడదు? మాట్లాడొచ్చు. కాకపోతే ముందు స్పీకర్ చెప్పాలి నేను తెలుగులో మాట్లాడతా అంటే ఆయన ట్రాన్స్లేటర్ అరేంజ్ చేస్తాడు. కానీ ఇప్పటి వరకు పర్మిషన్ ఓన్లీ 10 లాంగ్వేజెస్. ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి ఇప్పటివరకు? పర్మిషన్ ఓన్లీ 10 లాంగ్వేజెస్. అందులో తెలుగు కూడా ఉంది. దాన్ని ఇప్పుడు దే ఎక్స్టెండ్ టు హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్? 6 more లాంగ్వేజెస్. వాట్ ఆర్ ద 6 more లాంగ్వేజెస్? బోడో, డోంగ్రీ, మైతాలి, మణిపురి, సంస్కృత్ అండ్ ఉర్దూ. ఎవడు హట్టగాలే. వెన్ దే సెడ్ సంస్కృత్ ఎవ్రీబడి హర్టెడ్. ముఖ్యంగా తమిళనాడు. తెలుసా, విన్నారా ఇది స్పీచ్? డైరెక్ట్లీ he said that minister from Tamil Nadu said that only 60,000 people will speak Sanskrit English. No state in India will speak Sanskrit. ఏ స్టేట్ లో మాట్లాడారు సంస్కృత్? దెన్ హౌ కెన్ యూ యూజ్ దిస్ సంస్కృత్ యాజ్ దిస్ ఫర్ దిస్ పర్పస్ అన్నారు. అప్పుడు ఓం బిర్లా చెప్పాడు. హూ ఇస్ ఓం బిర్లా? స్పీకర్, లోక్సభ స్పీకర్ అనమాట. ఏం చెప్పినంటే దట్ ఇస్ అవర్ కల్చర్, అది పెట్టడంలో తప్పు లేదని మళ్ళీ తర్వాత ఆన్సర్ ఇచ్చాడు అనమాట. కానీ ఇప్పుడు ద స్పీకర్ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ దిస్ టు టోటల్ ఆల్ షెడ్యూల్ లాంగ్వేజెస్. టోటల్ హౌ మెనీ షెడ్యూల్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ దేర్? 22 షెడ్యూల్డ్ లాంగ్వేజెస్ కూడా ఈ ట్రాన్స్లేషన్ ఫెసిలిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఎక్కడ? పార్లమెంట్ లో. అర్థమైంది ఏమన్నా? చలో. చైనా టు బిల్డ్ ఫస్ట్ డీప్ వాటర్ స్పేస్ స్టేషన్ ఇన్ సౌత్ చైనా సీ. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు స్పేస్ స్టేషన్ దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఇన్ ద సీ. మామూలుగా స్పేస్ స్టేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? స్పేస్ లో ఉంటుంది. నౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద స్పేస్ స్టేషన్ అండర్ సీ. విచ్ సీ? సౌత్ చైనా సీ. అంటే హౌ మెనీ మీటర్స్? 2000 meters కింద. ఏం లేదు, అంతా మనం సినిమాలో చూస్తాం చూసారా, ఫిక్షన్ మూవీస్ లో, అలాంటి మొత్తం వీళ్ళు చేస్తున్నారు. సరే, ఎందుకు చేస్తున్నారు? వీళ్ళు ట్రై టు స్టడీ ద ఇంపార్టెన్స్. ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఈస్ వాటర్, సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, మెరైన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, exploration for the sake of minerals under the beneath the water. Next one is geopolitical significance. ఎందుకంటే సౌత్ చైనా ఈ సౌత్ చైనా సీలో there is lot of disputes are going between many countries with China. చైనాకి తైవాన్కి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ చాలా గొడవ జరుగుతున్నాయి సౌత్ చైనా సీలో. సో చైనా తన ఆధిపత్యాన్ని ఇక్కడ పెట్టుకోవడానికి దే ఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ దిస్ పర్టికులర్ which one? Deep sea space station అన్నమాట. What is the reason? Write down the reasons why they are constructing it. First one, number 1, marine exploration, mineral explorations, mineral exploration, geopolitical significance, not only that, they can study marine ecosystem. They can study about a marine ecosystem and the impact of this system on the biodiversity. Impact of the system on the biodiversity, how to protect them, even advantage anamata. Batti ante SSC ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి SSC కి? ఈ డీప్ వాటర్ స్పేస్ స్టేషన్ ఎవరు కట్టిస్తారు? ఎగ్జామ్ లో 2 ఆప్షన్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఒకటేమో చైనా, ఇంకోటేమో అమెరికా. ట్రంప్ వచ్చిన కాబట్టి ఇట్లా ఎట్లా చేసేది ఏమి ఉండదు. సో చైనానే ఆన్సర్, అంతే. ట్రంప్ ఒకటే పట్టాడు, ఏంటంటే ట్యాక్స్ వేయాలి, టారిఫ్ వేయాలి. సో ట్రంప్ అంతా మైండ్ సెట్ అట్టుంది కాబట్టి టారీ ఉండవు. నెక్స్ట్ వన్, PM Modi విజిట్ వాట్ ఆఫ్టర్ ఫ్రాన్స్. ఐ సెడ్ దట్ హీ విజిట్ టు USA ఆల్సో. పోయిండు, ట్రంప్ తో మాట్లాడిండు, ఎలాన్ మస్క్ కూడా మాట్లాడిండు. ఎస్ ఆర్ నో? సో అందులో దే మెయిన్లీ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ వన్. ఇది చాలా బాగుంటుంది. వెన్ మోడీ ఈస్ గివింగ్ ద స్పీచ్. So why Trump came to power? Trump came to power by using the slogan called as "Make America Great Again." That is called as MAGA. Make America Great Again. That is called as MAGA. Modi bhai urtunada. See, Modi is known for this kind of slogans. You said that "Make America Great Again." We also think that "Make India Great Again." That is called as MIGA. Make India Great Again. So now MIGA plus MAGA became MEGA. So now MIGA and MEGA both became, MIGA and MAGA became a mega partnership between India and USA. In this partnership, they are going to give boost to the trade. They are going to give boost to the defense. Particularly, we had an agreement also, a 5th generation fighter jets we are taking from USA, and we are having a 50 billion by 2030. That is a trade we want to develop. And we have a collaboration in AI, semiconductors, and all these critical minerals as well. So in essence, they'll ask, what is mega partnership means what? The partnership between India and America.
make India great again and make America great again. So this is the Trump slogan, this is the Modi's slogan, became mega. When I was watching this Modi's చూస్తున్నాను అనమాట టీవీలో చూసినప్పుడు నాకు అదే అనమాట ద వే హీస్ టాకింగ్ అప్పుడు మీరు చూస్తే మీకు చాలా నవ్వు వస్తుంది అది బికాస్ ట్రంప్ కేమ్ టు ద పవర్ బై యూజింగ్ ద వర్డ్ మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్ నౌ వీ ఆల్సో వాంట్ మేక్ ఇండియా గ్రేట్ అగైన్ దట్ ఈస్ మెగా టుగెదర్ వీ కెన్ బికమ్ ఏ మెగా పవర్ హీ సెడ్ దట్ వర్డ్ మెయిన్లీ టు కౌంటర్ చైనా ఇదంతా ఏం లేదు అమెరికాకి మన మీద ప్రేమ కాదు వాని మీద ద్వేషం ఇది ఎట్లుంటుంది అంటే అమ్మాయి ఒకరిని లవ్ చేస్తాను ఒకరిని ద్వేషంతో ఒక దగ్గర పోతే చూసినా ఆ స్టోరీ అంతా ఓకే డోంట్ చలో అట్లాంటిది చలో ఓకే న్యూ గ్రీస్ ప్రెసిడెంట్ ఇవన్నీ స్టాటిక్ అండి బట్టి కొట్టేసండి ఇవన్నీ ఎగ్జామ్ చూసుకోమండి ఒకసారి కాన్స్టంటైన్ టెసలస్ ఇస్ ద న్యూ గ్రీస్ జస్ట్ బట్టి కొట్టండి పేర్లు అదర్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ఇలాయ్ బొలోజన్ ఈజ్ ఆల్సో రొమేనియన్ ఇంటరిమ్ ప్రెసిడెంట్ జొనాథన్ నాపాక్ బికేమ్ సో వనవతుస్ న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ యాస్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి తెలుగు తులసి గబార్డ్ గుడ్ స్టార్ మార్క్ నాట్ తెలుగు బట్ హిందూ హీ లెడ్ ద యూఎస్ ఇంటెలిజెన్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఈమెయిల్ లీడ్ చేస్తుంది మొత్తం యూఎస్ ఇంటెలిజెన్స్ అనమాట అంటే ఇందులో మీకు చాలా ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి యూఎస్ ఇంటెలిజెన్స్ లైక్ దర్ ఆర్ మోర్ దాన్ 18 ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా ప్రేమ కిందకే వస్తాయి అందుకే ఇండియా వాళ్ళు హ్యాపీ ఎందుకు నో అమెరికా విల్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ పాకిస్తాన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బంగ్లాదేశ్ చైనా ఇంటెలిజెన్స్ కదా దిల్ ట్రై టు గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు అస్ ఆల్సో అందులో తెలుగు ముందు కొంచెం ఇండియన్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం మంచి రిలేషన్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి ఉందాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తులసి గబార్డ్ పేరు గుర్తుండండి తులసి సో మనకు తులసి చెట్టు అయితే వాళ్ళ వరము మనకు కూడా వరం కావాలని కోరుకుందాం నెక్స్ట్ వన్ 14th AF 2025 వాట్ ఈస్ AF స్టాండ్స్ ఫర్ ఏషియన్ ఫిషరీస్ ఆక్వాకల్చర్ ఫోరం AF ఏషియన్ ఫిషరీస్ ఆక్వాకల్చర్ ఫోరం ఎక్కడ జరిగింది పూసా న్యూఢిల్లీ పూసా ప్లేస్ కాల్డ్ యాస్ పూసా ఇన్ న్యూఢిల్లీ అక్కడ జరిగింది see this is a conference it's just a forum so they talk about how to develop the aquaculture aqua products so the theme is greening the blue growth in Asia's Pacific you remember the theme as well so they how to development the fisheries aquaculture mariculture and everything next yes almost we are done there is a expedition called as a tri-nation tri-services expedition tri-nation means how many countries 3 what are those 3 India Nepal Sri Lanka what are tri-services army air force and navy అందులో ఏం చేస్తున్నారు ఎక్స్పెడిషన్ ఏం తీసుకొని బైక్ తీసుకొని అంతే ఈ 3 దేశాల్లో ఈ ట్రై సర్వీసెస్ ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ నేవీ పీపుల్ బైకులు తీసుకొని ఎక్కడెక్కడైతే బుద్ధిస్ట్ సైట్స్ ఉన్నాయో నేపాల్లో బుద్ధిస్ట్ సైట్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో ఉన్నాయి శ్రీలంక హ్యావింగ్ బుద్ధిస్ట్ సైట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ జర్నీ ఇది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది నేపాల్ బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ బుద్ధ లుంబిని ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ లుంబిని ఇన్ Nepal all the way they will travel through India and go to Sri Lanka at a place called as Gale in Sri Lanka so this is the tri-nation tri-services expedition ఎందుకంటే awareness same culture same religion for example they are going to visit from Lumbini in India they are going to visit Sarnath why Sarnath is very important first sermon once Buddha got enlightened first sermon Sarnath where Buddha got enlightened Gaya so they are going to visit what Gaya they are going to come to Nagarjuna Sagar what is there in Nagarjuna Sagar Nagarjuna Akini kaadu Nagarjuna Indian Einstein was there it's also very very India's Buddhist site Amaravati it's also greatest Buddhist site ala వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు శ్రీలంకకి వెళ్ళిపోతారు సో 3 దేశాలకి చెందిన ట్రై సర్వీసెస్ these 3 people they are going to have a bike expedition regarding which one key Buddhist heritage sites ni cover chestaru adi main next Panama I think you know this Panama part of Central America this is the last one Panama withdrawn from Silk Road that is China's Belt and Road initiatives నుంచి ఎవరు తప్పుకున్నారు చైనా పనామా తప్పుకుంది అనమాట వాట్ ఈస్ చైనాస్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ see under the China's Belt and Road Initiative, the China is going to develop the various infrastructure projects in those respective countries. For example, in Panama also, China is going to develop all the infrastructure facilities like roads, ports, ఇవన్నీ డెవలప్ చేస్తారనమాట ఇప్పుడు పనామా ఏమంటుందంటే వద్దంటుంది బాగా వద్దంటుంది ఎందుకంటే ట్రంప్ వచ్చి పక్కన కూర్చున్నాడు ఎందుకంటే ట్రంప్ ఉంటే whenever Trump comes
ఆబ్వియస్లీ ట్రంప్కి చైనాకి అసలు పడదు, ఎందుకంటే ప్యూర్ బిజినెస్ మ్యాన్ కాబట్టి. మనకి ఎవరు ఇష్టం ఉండదు ట్రంప్కి, నేను చెప్పిందే కరెక్ట్, నేను చెప్పింది నేనే ఏంటి అనే టైప్ ట్రంప్. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు చైనాకి ట్రంప్కి మధ్యలో ఫైట్ జరుగుతుంది కాబట్టి యూఎస్కేకి నో తెలిసే టారిఫ్స్ ఏమి పెడుతున్నారు కాబట్టి రిలేషన్స్ బాగాలేవు కాబట్టి నో పనామా డోంట్ వాంట్ టు టేక్ సపోర్ట్ చైనా. సో నౌ పనామా withdrawn because of pressure from USA. And this Panama Canal, that is also considered by whom? USA only. USA will కట్టించారు ఈ పనామా కెనాల్ ని కూడా. సో మళ్ళీ రీసెంట్లీ ఆల్సో ఈవెన్ ట్రంప్ సెడ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ దట్ పనామా కెనాల్ బ్యాక్, మేము తీసేసుకుంటాం, మేము కట్టించినాం కదా, మా డబ్బులు అయిందని. నీ డబ్బులు ఎడ కట్టించినావు అది ఇంపార్టెంట్ కదా, వాళ్ళ కంట్రీలో కట్టించిన నాదంటే. సో ఎనీవే, సో రీసెంట్లీ పనామా withdrawn from China's Belt and Road Initiative as well. Okay. So this about our second week current affairs. Okay. Probably the next Monday we'll try to, Monday or Tuesday we'll try to cover even third week current affairs as well.